Buenos días a todos. Para recordarles que vamos a dar inicio al seminario en un minuto. Good morning, everyone. To remind you that the seminar will begin in 1 minute. Thank you. Nuevamente, buenos días a todos. Son las 7:30 de la mañana en Colombia y las 3:30 de la tarde en los Países Bajos. Y les damos la bienvenida a todos al seminario online Cuidados Paliativos, Intercambio Colombia y Países Bajos. Mi nombre es Felipe Gaitán, consultor senior de la Cámara de Comercio Colombo-Holandesa, Holland House, Colombia. Este evento es traído a todos ustedes por la Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia, ASOCUPAC, la Embajada del Reino de los Países Bajos en Colombia y Holland House, Colombia. Quisiera recordarles que dado que el seminario tendrá traducción simultánea, en la parte inferior de la plataforma podrán encontrar un globo terráqueo o un símbolo de interpretación. Ahí podrán escoger el idioma en el que quisieran escuchar la presentación. For our English speakers, once again, good morning. It is 7:30 a.m. in Colombia and 3:30 p.m. in the Netherlands, and we would like to welcome everyone to the online seminar, Palliative Care, Colombia and the Netherlands Exchange. My name is Felipe Gaitán, Senior Consultant at the Dutch Colombian Chamber of Commerce, Holland House, Colombia. This event is brought to you by the Association of Palliative Care of Colombia, ASOCUPAC, the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Colombia, and Holland House, Colombia. I would like to remind you that since the seminar will have simultaneous translation, at the bottom of the platform, you will find a globe or a symbol of interpretation. There you will be able to choose the language in which you would like to listen to the presentation. Welcome. A continuación, quisiera darle un tiempo para que todos escojan su idioma. Les recuerdo que el idioma es en el que quieran estar escuchando. Perfecto. A continuación, quisiera darle la bienvenida a la señora Caroline Ramaekers, ministro consejero de la Embajada del Reino de los Países Bajos en Colombia, quien estará compartiendo con nosotros unas palabras de bienvenida al evento. Muchas gracias, señora Ramaekers. Bienvenida. Muchas gracias. Tú ya está más avanzada que nosotros porque yo creo que son las 2:30 en Holanda. Pero... perfecto. 2:30. Sí, creo. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias, Philip, por dar inicio a este seminario de cuidados paliativos. Es un intercambio de conocimiento entre Colombia y los Países Bajos. Y antes de todo, por supuesto, un saludo muy especial a la Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia y a ti, Felipe, a Holland House, con quienes hemos trabajado en conjunto en la preparación de esta iniciativa. A los conferencistas también que han aceptado esta invitación para compartir su conocimiento y para su apertura al diálogo, y a todos los asistentes por estar presentes. Esta iniciativa nace de una misión de trabajo que se realizó en los Países Bajos en 2019 con expertos colombianos, entre otros Paolo Ruiz y María Adelaida Córdoba, quienes están también en este webinar, y con el interés de continuar el diálogo y el trabajo conjunto en este tema de gran relevancia para cada individuo, cada familia y toda la sociedad. Los cuidados paliativos son de tal importancia que permitan mejorar la calidad de vida de los pacientes y las familias que afrontan desafíos de diferente índole ante la presencia de una enfermedad que cambiará sus vidas por siempre. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que anualmente 40 millones de personas requieren de este tipo de cuidado. Y actualmente, a nivel mundial, tan solo un 14% de las personas que requieren de esta asistencia la reciben. Se espera que la necesidad de estos cuidados siga aumentando,
como consecuencia de la creciente carga que representan las enfermedades no transmisibles y el envejecimiento de la población. Si bien es una necesidad mundial, se deben superar varios obstáculos para mejorar la accesibilidad a estos cuidados. Para mencionar algunas de estas barreras: la reglamentación compleja de acceso a los medicamentos esenciales, la falta de recurso humano capacitado y la falta de integralidad y la fragmentación en los servicios de salud. Esta necesidad se constituye en grandes retos para los sistemas nacionales de salud. Si bien las condiciones geográficas entre los Países Bajos y Colombia son significativas, sin duda el uso de algunas buenas prácticas y soluciones tecnológicas podrían aportar a las dificultades que se enfrentan en diferentes regiones en Colombia. Hoy quisiéramos compartir con ustedes un poco la experiencia en los Países Bajos, y es por eso que me complace tener hoy aquí 5 expertos de mi país. Primeramente, Anna Reiners y Eduard Verhagen del University Medical Center Groningen, que abordarán cómo es el rol del Estado y el cuidado pediátrico. Agnes van der Heijden de Erasmus Medical Center y Denise Seelen del Consorcio de Cuidados Paliativos del área de Utrecht, quienes nos contarán cómo funcionan los hospices y el cuidado en casa. Y Esther de Vries de la Universidad Javeriana y Erasmus Medical Center, quien nos hablará de las decisiones de final de vida en los Países Bajos. Yo estoy convencido que la mejor forma de aprender es compartir el conocimiento, cooperar y trabajar juntos. Y esperamos que este día se proyecte en iniciativas de largo plazo que permitan mejorar el acceso y la calidad de vida de nuestras familias y pacientes. Entonces, muchas gracias nuevamente y les deseo mucho éxito el día de hoy. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Caroline, por tus palabras. A continuación, quisiera darle la bienvenida a la doctora Paola Ruiz, presidente de la Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia, ASOCUPAC, y a la doctora María Adelaida Córdoba, del Grupo de Cuidados Paliativos de la Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia, ASOCUPAC, quienes nos darán una breve introducción a la asociación y nos compartirán una contextualización del trabajo en cuidados paliativos en Colombia. Muchas gracias, doctoras. Bienvenidas. Muchas gracias, Felipe, y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros para SOCUPAC desde la presidencia. Les puedo decir que esto es fundamental, este trabajo que inició el año pasado y que esperamos siga de hoy en adelante por lo que acaban de decir y mencionar muy claramente, que es romper todas esas barreras que tenemos en este país para que, como lo dice SOCUPAC, tengamos cuidados paliativos de calidad. Desde SOCUPAC contarles que la asociación cumplió 6 años y que esto es una infografía que hicimos para llevar a Perú, haciendo un pequeño resumen de lo que Colombia tiene hoy en cuidados paliativos. Y si ustedes lo pueden ver, ese resalte de cobertura donde dice que apenas podemos cubrir el 0.4% de las necesidades paliativas de nuestros pacientes, pues como asociación nos hicieron pensar hace 6 años atrás que necesitamos un cambio y que necesitamos un cambio en políticas públicas y en tomadores de decisiones para lograr que ese 0.4% cambie y se vea reflejado en cuidados paliativos de calidad. Desde ASOCUPAC nuestra misión es integrar a todos los actores, no solamente a los médicos paliativistas. Estamos convencidos desde la asociación que esto es un trabajo de todos, de trabajadores sociales, de psicólogos, de enfermeras, de voluntarios, de los mismos pacientes y sus familias, y estamos convencidos, como María Adelaida se los va a enfatizar mucho ahorita, en que tenemos que cambiar las políticas públicas de nuestro país, de manera que sean la manera como nos apalancamos para que podamos cumplir, que haya cuidados paliativos de calidad, con cobertura nacional y que lleguen hasta el último rincón de Colombia. ¿Qué quiere la asociación en relación a la que ustedes ven acá que tenemos en el país? Colombia tiene leyes de cuidados paliativos, tenemos la ley Consuelo de Isabela del 2014, donde dice que los cuidados paliativos son de cobertura nacional y de obligatorio cumplimiento. Tiene especializaciones en cuidados paliativos y dolor, tiene diplomados, tiene gente supremamente interesada, pero definitivamente seguimos teniendo unas barreras muy grandes que queremos romper y queremos hacer mucho énfasis desde ASOCUPAC en todo lo que es ese primer nivel de atención en atención domiciliaria,
fomentar en conjunto con Holanda todo ese tema del concepto hospice que es tan importante para nosotros hoy en día en el país para que esta infografía realmente cambie y los números sean diferentes. Involucrar todo ese tema pediátrico que es fundamental y ahorita sí que es importante todo el tema del paciente geriátrico que tiene necesidades de cuidado paliativo. Si me regalan la siguiente diapositiva, por favor, Linita. Esto también es un resumen de lo que tenemos en políticas públicas en cuidados paliativos hoy en Colombia. Si bien, como les decía, tenemos todo el tema de la Ley Consuelo de Isabela del 2014, hoy estamos a 2020, 6 años después, casi que naciendo con la asociación, y no hemos logrado aún que esto se visualice y se haga realidad en las regiones apartadas de Colombia. Tenemos unos cuidados paliativos muy concentrados en las grandes ciudades, pero con unas necesidades gigantes en ciudades muy pequeñas, en regiones apartadas del país, y que lo que busca es ocupar, y su gran trabajo ha sido lograr desde el punto de vista de las políticas públicas, desde el punto de vista de la educación, educar y formar a todos estos médicos de primer nivel, estos médicos que requieren, que son los de primera fuente, los médicos de atención domiciliaria, que entiendan el concepto de cuidados paliativos, a que entiendan las necesidades paliativas y a que entiendan esa visión diferente que tienen que tener estos pacientes. Dejando muy claro que lo que pretendemos en ningún momento es hacer diplomados o cursos que busquen formar paliativistas para niveles de alta complejidad. No, es entender al lado de las políticas que tiene nuestro país, al lado de enfermedades crónicas no transmisibles del ministerio, que cada uno de los niveles, el médico general, los médicos especialistas que no trabajan en cuidados paliativos, todos los médicos y todo el personal de apoyo que nos apoyan en enfermería, en psicología, en trabajo social, que entiendan ese concepto, y más que nada lo que queremos desde Desocupar es evitar ese sufrimiento humano innecesario que generamos muchas veces en la atención en salud por no tener el concepto. En Colombia, desde el punto de vista de políticas, derivado de la Ley Consuelo de Saavedra, obviamente vinieron políticas muy importantes como es el tema del diligenciamiento, las voluntades anticipadas, la necesidad urgente y prioritaria de la reorientación del esfuerzo terapéutico de manera temprana, de todo el tema de todo lo que quiere, de toda la dispensación de opioides, todo el acceso a opioides, romper las barreras en relación a esto, y todo el tema educativo y de talento humano. Esto es fundamental. Y también desde la asociación, basados en estas leyes, lo que hemos buscado es lograr que se hagan realidad. Indiscutiblemente, y ahorita muy debatido en el Congreso, vino pegado después de esto el tema del concepto eutanásico, ¿sí? Obviamente, eso es un tema muy debatido, pero lo que incluyó dentro de la ley o lo que se derivó es que a lo que tenemos hoy hay que seguir haciendo mucho énfasis en que no podemos hablar de eutanasia sin tener excelente atención en cuidados paliativos, no solamente en adultos, sino en niños. Y eso es uno de los enfoques gigantes. Nuestros enfoques de asociación ahora están realizados en, vuelvo y repito porque esto tiene que quedar muy claro, políticas públicas, lograr que los tomadores de decisiones generen realmente cambio, todo el tema educativo y sobre todo educación dirigida a esos médicos de primer nivel, a esos médicos de primer punto de atención que son los que van a orientar a estos pacientes, el tema de atención domiciliaria y hospice que es fundamental, y todo el tema de cuidados paliativos pediátricos. Siempre entendiendo que necesitamos cuidados paliativos de calidad, con excelente formación técnica y académica. Yo le doy la palabra a María Adelaida, mi compañera, que nos va a contextualizar un poco más en el tema. Muchas gracias y de nuevo, bienvenidos a todos. Buenos días para todos. Linita, ¿me puedes colaborar con la siguiente? Vamos a hablar un poco acerca del panorama mundial del cuidado paliativo pediátrico. En este momento en el mundo somos 7.800.000.000 de personas aproximadamente. De esas, el 26% son menores de 15 años. Y lo que sabemos es que en el año 2015, 2,5 millones de niños fallecieron con sufrimiento serio relacionado con salud por falta de acceso a atención en cuidado paliativo pediátrico. Estas personas que fallecieron fueron más frecuentes en los países de bajos ingresos y de ingresos medios. Y sabemos que en este momento hay 5.300.000 niños en fase de final de vida, que si pensamos que en la pandemia actual han fallecido hasta ahora 1 millón de personas, pues realmente la cantidad de niños que están en estado de fin de vida, en fases muy avanzadas de su enfermedad y no tienen acceso a cuidado paliativo son muy importantes. La siguiente. ¿Cómo es el panorama en Colombia? En este momento hay 8 instituciones que ofertan servicios de atención de cuidado paliativo pediátrico. Es importante que mencionemos para las personas que no son de Colombia, que nosotros tenemos un modelo de atención en pediatría en la cual
La pediatría está inmersa en hospitales generales y son muy pocos los hospitales pediátricos exclusivos. Eso hace que hayan muchos servicios mixtos de cuidado paliativo que también atiendan niños en fases específicamente del final de vida y con un cubrimiento muy bajo. Nosotros desconocemos la carga real de pacientes que requieran atención en cuidado paliativo en el país. Lo que sabemos es que aproximadamente el 30% de los pacientes que tienen enfermedades huérfanas en nuestro país fallecen antes de los 5 años y que la mortalidad por cáncer en el país, de acuerdo a los últimos datos reportados, es de 41.7%, que es bastante alta para la región. Y que aproximadamente 97.000 niños menores de 5 años viven en condición de discapacidad. No contamos con registros poblacionales, lo que hace que sea complejo realmente saber cuál es la carga de la enfermedad. Pero sabemos que estos son los datos preliminares que nos hacen pensar que definitivamente sí hay una cantidad de niños sujetos de atención en cuidado paliativo pediátrico que requieren una atención adicional. Siguiente, por favor. Nosotros tenemos una situación particular y es que la incidencia del cáncer infantil, si hablamos de cáncer como la enfermedad de la cual tenemos más información, es similar a la de la región. Sin embargo, nuestra supervivencia comparada con la de la región no es buena, al contrario es mala, que la carga del cáncer infantil en años por discapacidad en nuestro país, de acuerdo a los datos de los registros poblacionales de cáncer del IARC, muestran que tenemos una carga entre 81 y 100% de discapacidad asociada a cáncer infantil. De acuerdo a los reportes del ICPCN y de la Comisión Lancet y el estudio The Economist de la calidad de vida, de muerte, nosotros tenemos una disponibilidad precaria de cuidado paliativo con respecto a lo esperado, no solo para la región, sino en general para ofertar una buena atención en el servicio. Y desconocemos realmente cuál es la calidad de atención que existe para el 70% de los niños no oncológicos que pertenecen en general a los servicios de cuidado paliativo pediátrico. Entonces, definitivamente estamos llamados a mejorar en ese sentido. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo podemos mejorar? Y esto es parte de lo que se ha ido trabajando fuertemente en conjunto con el Ministerio y con las OCUPAC a través de las relaciones que existen dentro de la asociación y el Ministerio en el Servicio de Enfermedades No Transmisibles, y es reconocer el cuidado paliativo pediátrico como algo independiente de adultos, entendiendo que las necesidades de cuidado paliativo pediátrico de los niños y sus familias tienden a ser subestimadas porque el número de pacientes con respecto a adultos en general es menor, pero representan un gran grupo de la población. Por otro lado, estamos trabajando fuertemente en definir un modelo de atención en cuidado paliativo pediátrico, en definir unos lineamientos dentro del modelo grande del país que sean exclusivos para cuidado paliativo pediátrico, trabajar fuertemente en facilitar el acceso a cuidado paliativo pediátrico, que es una de las dificultades grandes que tenemos desde la política pública por la falta de habilitación de algunos servicios, y trabajar fuertemente en integrar los niveles de atención en cuidado paliativo, entendiendo que nosotros en el país tenemos diferentes como protagonistas durante el proceso, que son los aseguradores, el Estado, los pacientes y las instituciones prestadoras de salud, que no necesariamente están alineadas. Y finalmente, una responsabilidad de incrementar la infraestructura y el talento humano específico en cuidado paliativo pediátrico. Siguiente, por favor. Nosotros tenemos un marco legal específico para los niños que se une al marco legal que ya explicó Paola, que está enmarcado en la Ley 1388 del 2010, que es la Ley de Cáncer Infantil y la Atención Integral, en la cual se incluye cuidado paliativo pediátrico como parte de la atención. La Resolución 825 del 2018, que es la resolución que habla del derecho a morir dignamente y la eutanasia en niños, que digamos somos dentro de la región el único país que tiene realmente acceso a eutanasia en niños. No se han reportado casos hasta el momento, pero tenemos, digamos, la resolución ya lista y pública. Y finalmente la resolución 2665 del 2018, que también habla de la disponibilidad de las directrices anticipadas para los niños entre los 14 y los 18 años. Finalmente, es necesario definir qué sería una unidad de atención en cuidado paliativo pediátrico, cuál sería la infraestructura necesaria, el talento humano y la formación del mismo. Y desde hace un tiempo en ASOCUPAC hemos venido trabajando en eso en conjunto con el Ministerio, trabajar fuertemente en definir la integración de diferentes niveles de complejidad, especialmente mejorar los sistemas de referencia y contrarreferencia, el cuidado domiciliario y realmente integrar el concepto de hospicio pediátrico con las particularidades que tienen los servicios de hospicio en pediatría. Y finalmente, trabajar fuertemente en definir cuál es la demanda de atención, evaluar la posibilidad de desarrollar registros poblacionales, trabajar fuertemente en cabildeo, en
resaltar la importancia del cuidado paliativo pediátrico y en brindar educación a diferentes partes. Una de las iniciativas que ha tenido Sucupac en conjunto con la Sociedad Colombiana de Pediatría es el desarrollo de diferentes cursos y diplomados en cuidado paliativo pediátrico. La siguiente, por favor. Finalmente, agradecerle a los Países Bajos por esta oportunidad, la oportunidad que nos dieron para ir a conocerlo. Y si hay cosas que aprendimos en nuestra visita, es que definitivamente 4 cabezas piensan mejor que una. Entonces, entre más trabajo colaborativo podamos hacer, mejores van a ser nuestros resultados. Que si todos trabajamos por un mismo objetivo, realmente podemos trabajar en equipo para lograrlo y mejorar nuestro rendimiento. Que mejorar la calidad de atención en salud siempre es costo efectivo y que los niños finalmente merecen nuestro mayor esfuerzo para poderles brindar la mejor atención posible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Paola y doctora María Adelaida, por sus palabras. A continuación, quisiera dar inicio a una breve ronda de preguntas a ambas doctoras, las cuales serán presentadas por la señora Marta Arévalo, de la Embajada del Reino de los Países Bajos en Colombia. Para recordarles que en caso de que todas las preguntas no puedan ser contestadas, estas serán respondidas por los speakers y luego compartidas por correo a los participantes del evento. Buenos días, Marta. Muchísimas gracias por acompañarnos y adelante. Buenos días. Muchas gracias, Felipe. Gracias, María Adelaida y Paula, por la buena contextualización del Estado en Colombia. Quisiera preguntarles cuáles son las temáticas relevantes que ustedes observaron durante su visita a Holanda y que ustedes consideran se pueden aplicar aquí en Colombia. Bueno, yo quisiera empezar y ya le cedo a María Adelaida para que hable de un tema que yo creo que para nosotros es fundamental, que es el pediátrico. Desde el punto de vista, digamos, del no pediátrico, 2 de las temáticas fundamentales que creo que tenemos que trabajar en conjunto son todo el tema de atención paliativa domiciliaria. Lo que vimos en Holanda fue una excelente atención en casa y en un modelo hospice supremamente bien pensado, supremamente bien armado. Y desde la asociación y creo como país, Colombia tiene las herramientas para poder llegar a algo así, pero obviamente necesitamos toda esta experiencia y todo este apoyo a un país como Holanda que va muy adelante en eso y que ha demostrado que el hogar, estar en casa, estar en un medio que es tranquilo y que es adecuado para el paciente o en un modelo hospice, si es del caso, no solamente es supremamente bueno para el paciente, su familia, sino además para un sistema como el colombiano, que vive atiborrado de servicios de urgencias donde nuestros pacientes de cuidado paliativo claramente no son los más importantes en un momento determinado, cuando además está llegando el que está infartado, el que está choqueado y tantas otras cosas que suceden. Y otro tema en el que creo fundamental podemos trabajar mucho es en el tema de todo este proceso de teleeducación y teleasistencia. Pues vimos en Holanda una capacidad gigante de medios tecnológicos para llegar a hacerlo. Y ya María Adelaida pues me complementa con el tema pediátrico. Bueno, yo pensaría que de las cosas más importantes que yo vi es primero realmente que desde la política pública existe una preocupación grande porque cada hospital que atiende niños tenga un servicio de cuidado paliativo pediátrico y tenga un equipo de atención para esos pacientes. Creo que eso es una de las cosas fundamentales y que creo que podría ser implementado acá, entendiendo los diferentes niveles de atención. Segundo, definitivamente toda la parte de la articulación con el servicio domiciliario, como mencionaba Paola, entendiendo, digamos, la articulación continua de las instituciones de alta complejidad y de los servicios grandes de cuidado paliativo pediátrico con las personas que brindan atención domiciliaria, siendo, digamos, el gran fuerte de las personas que brindan atención domiciliaria, las personas que trabajan en atención comunitaria en los primeros niveles de atención. Y creo que eso es algo fundamental por la topografía de nuestro país y por las características mismas de nuestro país, en las que debemos intentar que realmente los pacientes vuelvan a fallecer en casa. ¿Hay alguna pregunta acerca de la integración del cuidado paliativo con oncología pediátrica de forma temprana? Creo que es parte de lo que estamos trabajando cada día más. Hay algunas instituciones que están intentando realmente hacer un modelo de atención de cuidado paliativo desde el inicio de la enfermedad y yo creo que definitivamente es algo que va a mejorar no solamente el cuidado al final de la vida, pero también la supervivencia, que es una de las cosas que es más importante para oncología pediátrica. Finalmente, también entender que el hospicio pediátrico definitivamente es un modelo que no existe en nuestro país, que los tiempos de estancia en los hospicios pediátricos son mucho más amplios que los de adultos y que en algunas oportunidades van a servir como
mecanismos de transición para facilitar el cuidado en casa después de estancias hospitalarias muy largas en pacientes con enfermedades cuya trayectoria de enfermedad es larga y en la que uno espera que sobrevivan muchos años, con el requerimiento y el apoyo de algunas tecnologías incluso que a veces mantienen la vida, o el uso de ostomías. Eso es una de las cosas que sí son muy importantes definir en el modelo de atención que vaya a quedar en el país, y que definitivamente Holanda tiene una experiencia en eso. Bueno, tenemos bastantes preguntas, vamos a tener que elegir por el tiempo. Voy a unir dos y damos respuesta para poder continuar. Alguna persona nos está preguntando que nos expliquen brevemente cuál es el concepto de hospice. Hospice puede ser muy breve porque vamos a hablarlo más adelante con nuestros expertos holandeses. Algo muy breve. Nos preguntan, según el modelo holandés, ¿es posible definir una política regional para Latinoamérica? También pues quizás lo podemos dejar para el final. Y dos preguntas que sí me parecen interesantes que podamos mostrar en este momento es la posibilidad del cuidado paliativo concurrente en el modelo actual de cáncer infantil. Y la segunda, si el sistema de salud colombiano cubre el servicio de hospice o solo cubre hospitalizaciones domiciliarias. Bueno, si quieren, entonces yo respondo. La parte pediátrica. Si quieren, yo respondo a esa primera pregunta. En el modelo actual de cáncer infantil, la ruta de cáncer infantil ha hecho un esfuerzo muy grande por empezar a integrar cuidado paliativo pediátrico desde el diagnóstico. El modelo tradicional y hasta, digamos, la primera ruta que se ideó, ponía en el último punto, un punto diferencial en el cual se decía el paciente sobrevivió y entra a un programa de supervivencia, o el paciente fallece o entra en un programa de cuidado paliativo. Sin embargo, parte de lo que se ha intentado hacer en la actualización de la ruta de cáncer infantil, y es una de las cosas en las que hemos participado, es en empezar a incluir cuidado paliativo como algo transversal durante la atención en cáncer infantil. Creo que estamos, digamos, en el proceso de hacerlo. Es muy complejo todavía porque no están definidos, pero definitivamente es una de las cosas que se debe hacer, y creo que se debe trabajar en definir cuáles serían los puntos claves de entrada de cuidado paliativo durante la ruta de cáncer infantil, y definir, así como hay definidos tiempo al diagnóstico, cuáles son las intervenciones que se deben hacer, pues definir cuáles serían las intervenciones y los indicadores que podrían ayudarnos a medir como país el ingreso de atención en cuidado paliativo pediátrico para oncología pediátrica. Definitivamente es algo en lo que tenemos que trabajar. En este momento el estándar internacional para atención en oncología pediátrica incluye un modelo de atención de cuidado paliativo concurrente. Entonces definitivamente es algo en lo que tenemos que trabajar como país. Bueno, y en relación a la segunda pregunta, con el tema de cobertura, en este momento en el Sistema de Salud Colombiano, atención domiciliaria en cuidado paliativo hospice, es muy importante tener claro que en los procesos de habilitación colombiana como tal no está definido una habilitación específica para atención domiciliaria en cuidado paliativo. Pero en lo que tenemos, tanto ese concepto de hospice, que básicamente el hospice, así muy rápido porque lo van a entender ahorita, es como ese lugar intermedio entre el paciente que no está en un hospital de alta complejidad ya, porque sus condiciones de paliación ya no lo requieren, pero no lo podemos enviar a casa o a esa atención domiciliaria por múltiples razones que hacen, por acceso, por procedencia, por la red de apoyo, que no pueden ser cuidados en domicilio con el apoyo de un grupo. Entonces están en un modelo intermedio, en un concepto básicamente del lugar, entendiendo que hospice realmente es una filosofía de cuidado, pero aquí lo podríamos equiparar en relación a la pregunta que están haciendo, y es como ese lugar intermedio en donde hay un grupo de profesionales donde cuidan estos pacientes y donde probablemente son pacientes que pudiesen estar cercanos al final de su vida y que están siendo cuidados allí, o que hacen una transición, como lo explicaba María Adelaida, en un acompañamiento, un entrenamiento con su familia y las personas que la van a cuidar para poder pues ir a casa si es del caso. En Colombia hay cobertura en atención domiciliaria en general, y en los centros de hospice realmente, como el concepto no está permeado al país y no está permeado como tal a la política y no se hace tan evidente, a pesar de que tenemos hospice importantes para mostrar, como es el caso de Presentes o como es el caso del hospice del INCAL de la Fundación Santa Fe de Bogotá, pero esto no es un concepto generalizado que se utilice mucho. Pero desde el punto de vista de aseguramiento, para el punto de vista de cobertura, se asimila o se asume en lo que es estancias de mediana estancia o estancias crónicas. O sea que la respuesta
desde el punto de vista de aseguramiento estaría cubierto, y más desde el punto de vista de la ley Consuelo de Saavedra, que dice que la atención en cuidados paliativos no es solo hospitalaria, sino que debe asegurarse todo el continuo, ambulatorio, domiciliario y hospitalario, y el flujo entre estos procesos y entre estos niveles de atención según las necesidades del paciente paliativo, que es realmente la labor que tenemos como asociación, como sociedad y en este trabajo conjunto. Es lograr que ese ministerio y que estos tomadores de decisiones y que los aseguradores entiendan cuáles son las características fundamentales de una atención domiciliaria en cuidados paliativos, que no es lo mismo de una atención domiciliaria en cuidado crónico, y que entiendan y les quepa en la cabeza el concepto de hospice y el modelo hospice para estos pacientes, y que sean capaces de entender cómo el aseguramiento, si bien hay cobertura, tiene que ser una cobertura especial, protegida y probablemente con unos estándares de calidad que requieren que tenga unos valores diferenciales. Pero obviamente sí pudiésemos, sí vale la pena trabajar en esto, porque sí van a estar en una cobertura desde el aseguramiento y además son una real necesidad imperiosa para el país en este momento. Bueno, muchísimas gracias por tiempo. Tenemos más preguntas, pero por tiempo vamos a seguir con el siguiente bloque. Nuestros panelistas van a estar pendientes también de responder las siguientes preguntas, y Marta Franco de la asociación. Entonces, Felipe, si quieres, damos entrada al siguiente bloque, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Gracias, doctoras, por sus respuestas y gracias al público por las preguntas. A continuación, quisiera dar paso al primer bloque de esta mañana y darle la bienvenida a la doctora Ana Reiners, oncólogo médico de la Universidad de Groningen, especializada en cuidados paliativos en el Departamento de Oncología Médica del University Medical Center Groningen, en los Países Bajos, quien estará presentando sobre el rol del Estado en los cuidados paliativos. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Thank you for the introduction. I will guide you to the role of the Dutch state in palliative care. Can I have my next slide, please? What I will address in the coming few minutes is the Dutch healthcare system, the role of the state. I will show you a few examples of national projects with regard to palliative care we have performed, and how the landscape of palliative care is nowadays in the Netherlands. Before I started this webinar, I studied a little bit with regard to where Colombia was located. Well, I knew where Colombia was located, and I see that my red circle around the Netherlands has moved, but it's very difficult to find the Netherlands on this world map. And I would like to address some differences between Colombia and the Netherlands on the next slide. There's a big difference in the area Colombia has with regard to the Netherlands. Netherlands is 25 times smaller than Colombia is. We have only 3 times less inhabitants. And I think also a big difference is that most of the people I understood in Colombia are Roman Catholic, whereas in the Netherlands, almost 50% of the inhabitants are not religious. This is the Netherlands in more detail, and as previously mentioned, Eduard and I am from Groningen. That's a very difficult city to pronounce for you, but that's where we are from. And this gives you a little impression of how the Netherlands look like. On the next slide, I will want to tell you that our Dutch healthcare system is really centered around general practitioners. A patient can only access the medical system after having seen a general practitioner, and that general practitioner can refer patients to a hospital or to other medical needs. And the medical specialists work in the hospitals, and we have very few private practices. It's almost all public practices within the hospitals. And what we also have in the Netherlands is centralization of care. That means that if there are very rare illnesses, that it may be that you have to travel a long way
well, for Dutch norms, a long way to get that care. And the one thing we have that's very, very good in the Netherlands is the home care. Usually they don't come on a bike nowadays, but by car. But we have home care that can come within the houses of patients day, and if needed also by night. Another thing you have to know about the Dutch healthcare system is that we work with market forces. That means that there's competition between the hospitals. So it may be that some hospital provides better care than another one, and even in the prices, the insurances pay us. They try to work with those market forces. But the good thing is that every inhabitant of the Netherlands has medical insurance. So most of the medical care is paid by our insurances. Also palliative care. What we do not have in the Netherlands is a palliative care physician. We think that every healthcare provider should be able to provide palliative care, so we don't have a specialty a board-certified palliative care physician. On the next slide, you can see who cares for the patient and his relatives when you have palliative care needs. Most often it's the general practitioner, and only a few of them are specially trained within palliative care, but they can all call or make a referral to consultations of palliative care teams. We have those teams outside the hospital, so home-based, but every hospital has also a hospital-based palliative care team, because that's a requirement by the oncological boards that every hospital should have a palliative care team. So if a patient has palliative care needs or his relatives, then they can go to their GP, or when they are in the hospital, they can be consulted by the palliative care teams, but also the GPs and the medical specialists can consult home-based or hospital-based palliative care teams. On the next slide, I will start to address the role of our state. We started with a national program in 2014, and it will end this year. And it was needed, that program, as palliative care was not integrated within our health system. And that national program, that consists of a program that's performed by the state. We also have a research program, and we have a lot of activities within the consortia, and we'll come back to that. And during those years, from 2014 till now, there was a budget of 50 million euro that could be spent to improve palliative care. And one of the things the state decided was that at least 50% of all that money should be spent on implementation. So not on innovation, but of implementation of things that work within palliative care. The goals of the national program were 4 big goals. One goal was awareness. They wanted to improve the public knowledge, but also improve knowledge of healthcare providers. They wanted to address organization and continuity of care. They wanted that more persons can die at the place they want. Most of the time it's at home, and they wanted to increase that percentage. They also wanted that care is provided where the patient is, so the patient does not have to travel, but the care travels to the patient. They also wanted that palliative care becomes a part of the provided care for a patient, and there should be more attention for social and spiritual care for all patients and their relatives. The other goals are, with regard to innovation and quality, that the care should be improved with special groups of interests, like children. Well, Eduard will address the children later this morning for you, but also for people who are homeless, for example. Another thing was that patient participation is a very important theme within the national program, and they really wanted
the care is centered around the needs of patients and their relatives. And in the next slide, you can see a matrix. And in that matrix, you see the 4 items, the 4 goals I just mentioned: awareness and culture, organization, innovation, quality, and patient participation. And you can see that they want to improve that by doing research, by education, and by implementation. And 50% of the budget should be spent on implementation. On the next slide, you can see what the activities of the state have been. Well, they funded research grants aligned with the goals of the program, and those research grants were funded by an institution that's called ZonMW Paliativos in the Netherlands. They also have founded a national team where you can address problems within the care system. So, for example, if you want to provide care for a patient at home, which was hospital-based care, but you think that you can give it at home, then you want that the insurance also pays for that care provided at home. And sometimes it's difficult within our insurances, but then you can take contact with that national team and they will arrange things like that for you. What also was a big part within the program is that, as I told you previously, a lot of the Dutch people are non-religious, but they have spiritual questions, and what they implemented were clergymen within the primary care system, so that GPs can refer patients to clergymen who can come even at home if needed. And what they also arranged is the Expertise Center for Children, and Eduard will tell you more about that. And they introduced a website where everything the public wants to know or needs to know with regard to palliative care can be found. On the next slide, you see the research organization that funded all the grants in the last few years, and they had an introduction of their program by showing all those pictures you see here, and those are pictures some of you will recognize because they are all items, international or national, that have to do with palliative care. On the next slide, I want to address a few examples of national projects that have been performed and which are very have been very necessary within the Dutch framework to get palliative care better embedded within our care system. And the first program was called Passemeco, and what they did was make a framework to educate palliative care during primary medical training. So every doctor has to know basic palliative care because it was not a part of our medical training, but now it becomes more and more part of the medical training. And the next project, which is called in Dutch O2PZ, builds on that program. Within that program, competences of palliative care are defined for all healthcare professionals. So not only for medical students, but also for nurses, for medical specialists, for GPs, for everyone who's taking care of patients with palliative care needs, so that we have a framework where we know which competences healthcare providers should have with regard to palliative care. Then there's also a project that's called Hopeful, and within that project they assess the needs to provide hospice care, to get a better framework for our hospice care, and I think Agnes will address more of those issues. Another important program is the PATS program, and PATS means that GPs who are just caring for their patients but are not especially trained within palliative care can meet within groups, and they meet usually every 6 to 8 weeks, and then they can discuss within that group all their patients with palliative care needs,
with professionals that are trained in palliative care, and those are multidisciplinary meetings so that they can be enforced to provide care for their own patients at home. And another very important project was coming to a system to assess quality of palliative care, as the state has put a lot of money within our palliative care. They wanted to know how we can assess whether the quality, what the quality is at this moment, and whether the quality improves with the investment of money. On the next slide, you see at this moment we have results of our research programs, and what we try to do within the Netherlands is to decide what is successful, what helps us to better provide care for our patients and their relatives, and all people involved within those research programs try to decide together how we can better what's useful, what should be implemented within the whole Netherlands, and what is less successful. And what we also have found out that projects within the same themes, they start to work together, so they reinforce each other. And at this moment, implementation programs are on the way of those successful programs. At this moment, this is a little bit how the landscape of palliative care looks like. And for you, in top of this slide, you see the local environment. You see the patient who is at home with the neighbors. And if this patient or his relative needs help, then they go to the regional environment, and that's on the left side. And there you see the hospital, that can also be the hospices and can also be the home care, and they will take care of the patient and his relatives. But it can be that they need more help on a national level, and on a national level, that's on the downside of the slide, you see our state. But you see also what we call PZNL, that's Palliative Care of the Netherlands. And that's an institution that helps to support all organizations that have something to do with palliative care within the Netherlands. And that's also a new institution of the last years. And on the other level, it's not a regional level, but a little bit above the regional level, we have the consortia. And I already mentioned that word, and I will come to that in the next few slides. Here you see how the Dutch palliative healthcare system is organized. Within each region, we have most of the time a hospital, and the GPs and the hospices that work together within 66 networks, and those networks of palliative care all have their own coordinator and administration. But what was one of the things that the state has done was divide of those 66 networks within 7 consortia, as you can see on the next slide. And this is the impression of these 7 consortia. And within such a consortia, we try to work together to improve the palliative care within that region. And a lot of the research that has been granted has been performed within one of those consortia, or with the 7 consortia together. And to give you an impression, I'm the chairperson of the yellow consortia, so it's a big part of the Netherlands. On the next slide, you can see how the consortia is organized. Our consortia is called Ligare, but that's not very interesting for you. But it's a network of local organizations with regard to healthcare, research, and education. So we try to work together within that region, and that you can see on the next slide. Just to give you an impression, within our region, we have almost 3 million inhabitants. We have 87 municipalities, 18 hospitals,
24 hospices, 23 palliative care units within houses. Volunteer organizations are, well, it varies all the time, but at this moment it's around 50, and more than 50 home care organizations. And within the consortium, we try to work together to improve palliative care. And on the next slide, you can see what, well, we try to work together, but what we also do is that best practices within the consortia are shared, but also best practices from other consortia are shared and implemented within our region, and research is performed. And when this program started in 2014, a lot of people working within palliative care were very afraid that, well, as I work in an academic hospital, that the academic hospitals would decide how the care should be arranged. But most people are at home, so it's not from out the hospitals that we should decide how the care should be organized, but we should do it the other way around, as you can see on the next slide. So we didn't do it top down, but we did it the other way. And here you can see how everyone tries to work together within our region. And it's not only the healthcare providers, but also all the education schools, the universities, but also the training of the nurses, and they all work together to improve palliative care and to educate everyone. On the next slide, I want to end this presentation, and I want to give you the message that with the role of the state in the last few years, a lot has been accomplished. But what we see that especially among healthcare providers that were already active or were already palliative care minded, improvements have occurred. So what we really need is that it's bigger than only palliative care minded healthcare professionals to get palliative care embedded within the healthcare system. And on the next slide, I want to address that in 2016, a framework palliative care has been published within the Netherlands, and this has been written by a lot of organizations that have something to do with palliative care, but also medical associations like the GPs, but also the oncologists, but well, from all kinds of organizations to get a framework with how we should provide palliative care within the Netherlands. And at this moment, implementation is ongoing. It's not really where we want to be at this moment, but the first step is that organizations have been able to assess their strengths and weaknesses with regard to palliative care. So I state here your plan, but I should think it should be our plan. Well, we had a dream and we wanted to come to that dream in a straight way. But what we found out is that in reality, it goes a little bit like this. And we come farther, we have improved the palliative care, but we're not there at this moment. So I would like to thank you for your attention, and I'm happy to address questions. Thank you, Dr. Reiners, for your words. A continuación, quisiera dar inicio a una breve ronda de preguntas a la doctora Ana Reiners, las cuales serán presentadas nuevamente por la señora Marta Arévalo de la Embajada del Reino de los Países Bajos. Adelante, Marta. Thank you so much, Anna, for the presentation. I have picked 3 questions from so far. They're asking, how relevant is telemedicine in the attention? What is the experience? Shall I go with the 3 questions, or do you want to go one by one? One by one, please. Okay, okay. So the first question was with regard to telemedicine.
Yes. How important is telemedicine? Not important at all at this moment. We have some research that's been done with telemedicine, but it's not a big part within the Dutch healthcare system. However, with COVID-19, we are doing more and more with telemedicine. So I think that in the next years, that will become more integrated. Okay, the second question is, how is the experience with the patient associations and the role they play within the process of attention of the patients? Yes, well, one of the things in all those research programs that you had to have patient organizations involved in them. So, but the problem with palliative care and patient organizations is that it's very difficult to have patients long-term within your patient organization. So a lot of the time you have relatives or other people that are part of those patient organizations. So we're a little bit struggling to really get the patient voice within our programs. Okay, and the third question is, how is the public policy articulated on the different levels? Home care, hospice, low complexity hospitals, and high complexity hospitals. What was the question? How the regulations? Yeah, the regulation works to articulate all of these levels within the process of attention. Well, within the program, they're all addressed, but the difficulty is that within the organization of the states, they are not part of one program. So we have laws for long-term medicine, and it falls on the various departments within our ministry. So that makes it very difficult to come to one how do you say it, well-balanced palliative care landscape, because sometimes the money comes from another insurance, then in a hospice is paid by other people than hospital care, and also nurses can be paid from various by various laws. So that makes it very difficult to get a good uniform palliative care trajectory for patients. That's one of the things the state is struggling with. Okay. Felipe, I think we should continue with the next block. The next questions, I believe, are more towards hospice. Do you think we can continue with the next block now? Yes, perfect. Thank you, Dr. Reiners, for your presentation and for answering the questions. Bueno, a continuación, quisiera darle paso al segundo bloque de esta mañana y darle la bienvenida a la doctora Agnes van der Heide, profesora e investigadora del Centro Médico de la Universidad Erasmus de Rotterdam en los Países Bajos, y a la señora Denise Silén, consultora de gestión de atención médica y atención primaria y presidenta del Consorcio de Cuidados Paliativos en los Países Bajos, en el área de Utrecht, quienes estarán presentando, como decía Marta, sobre hospicios y cuidados domiciliarios respectivamente. Bienvenidas, doctoras, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Thank you very much, Mr. Gaetan, also for the invitation to present here at this webinar. Whereas Denise de Zele and myself were informed only very late that we were supposed to do this jointly, we agreed that I will do the presentation and that Denise will add at the end her insights and possibly also help me in answering your questions. So my presentation is on palliative care in the Netherlands with a focus on hospice and home settings. Part of what I'm going to tell you has already
shortly been addressed either by the introduction to this webinar or by Anne Reiners in her presentation that preceded this one. But I think that's not a problem, because I will go more into detail on several of the issues they briefly discussed. Well, as a very general introduction to my presentation, of course, in the Netherlands, as in many other countries, medical care in the last phase of life has only rather recently gained attention within healthcare due to several developments, such as the aging of the population, changed patterns in causes of death, acute death due to, for example, cardiac arrest or infection, is to a large extent replaced by chronic disease, death due to chronic disease. There are, of course, also many more options for medical treatment for people with severe illnesses, and decisions about the most optimal treatment are much more prominent nowadays than they used to be. And I think also a very important element is the increased focus on patient-centered care. The preferences, needs, wishes of the patient are nowadays much more central in, I think, healthcare in general, but in particular also in palliative care. So all these developments have resulted in much more attention for end-of-life and palliative care in general. And next slide, please. Here you can see a description of the life expectancy increase in the Netherlands. 150 years ago, the average life expectancy was only 40 years, and 150 years later, nowadays, this life expectancy has increased to over 80 for both men and women. And on the next slide, you can see the main causes of death. It's unfortunately partly in Dutch, but here you can see that malignant neoplasms are nowadays the main cause, the most frequent cause of death, followed by chronic diseases of the cardiovascular system and by chronic diseases of other organ systems. So much more chronic disease than it used to be. Next slide, please. This is also illustrated by the numbers that are mentioned here. It is estimated that in 2017, 110,000 deaths in the Netherlands were caused by an illness that usually involves palliative care needs, mostly cancer, and that is also why still today palliative care is often to a large extent focused on patients with oncological disease, but also, of course, in a substantial proportion, chronic heart disease plays a role, and also dementia is an increasing cause of death for patients requiring palliative care. Place of death, then. I will now focus more on hospice and home settings. In 2017, of those 110,000 people who died due to a chronic illness, about 1/3 died in their own homes, about 1 in 5 died in an acute care hospital, and about another 1/3 died in a nursing home or elderly care home. And this means that dying at home in the Netherlands is more common than it is in most other countries. That is also the case for a very long time. Healthcare, as Anne also explained, in the Netherlands is to a large extent focused on primary care, as we call it, and that means care for patients who are residing at home, with the general practitioner as the main entrance to that is needed to get access to more specialized types of care. But primary care is the focus of healthcare in general and also of palliative care. In the next slide, this is represented in a pie chart. And what is typical of the Netherlands is not only that it is focused on primary care, but also, and Anne has also addressed that it is focused at the general care provider. So palliative care is not a specialty for physicians, not a separate, distinct specialty, but all healthcare professionals who are confronted with patients in their last phase of life are expected to be able and to be trained to give at least a basic level of palliative care.
If patients then present with complex needs and complex promise, there are several opportunities for those general healthcare providers to get advice or support. And two main entrances for such expert advice or support are mentioned here, and they are both especially relevant in the home care situation. Healthcare professionals can ask advice from expert consultation teams, and people can, of course, get access to inpatient palliative care facilities if needed. I will come back to that later on. In my next slide, I will show you some results of the so-called death certificate study we are performing in the Netherlands every 5 years. 2015 was the latest edition, and this study involves a sample of deaths from the death registry in the Netherlands. So it's a representative sample of deaths in a specific year, in this case, the year 2015. And the physicians who attended the last phase of life of this sample of deaths are asked to fill in a questionnaire. And each edition of this study involves 6,000 to 7,000 deaths, so it's really a representative study. And here it is once again shown where people die in the Netherlands, and this is limited to patients who die non-sudden expected deaths, so acute deaths are not in this graph. And here you can see again that also in 2015, about 1/3 of these deaths occur at home, about 1/3 in nursing homes or elderly care homes, and that death in the hospital is relatively rare in our country, with death in hospice settings and palliative care unit facilities being rather rare at this moment, relatively rare at this moment, but they are increasing. So the numbers of people that are dying there are increasing. In the next slide, you can see the results of a question we asked to the physicians who filled in this questionnaire. Do you think this patient has received appropriate end-of-life care? Here you see the answers. Of course, that may be sort of socially desirable answers, but of course most physicians say yes, we provided this patient with appropriate end-of-life care. But it is of course remarkable that physicians who are working in the hospital setting, who attended the patient who died in the hospital setting, are a little bit less optimistic here. And I think that may not be the result of care being per se less adequate in the hospital, but it's also, I think, the result of a selection of patients, because patients who die in the hospital are more likely than patients in other settings to have significant problems, complications, who are possibly also not expected to die at very short notice, and care is more focused at keeping them alive or extending their life instead of focusing on quality of life. And then in hindsight, I think this explains that why that hospital physicians are a little bit less optimistic about the appropriateness of the care they provided to dying patients. But that also emphasizes that in principle, the hospital is not the preferred setting for patients to die. In the next slide, you can see that even if patients die at home, it's not always restricted to care in the home setting, because a significant number of patients dying at home from a chronic illness are at least once admitted to the hospital in their last months of life. So even if they are able to stay at home, they are often admitted to the hospital in the last months of life. And general practitioners also significantly involved in care at home. I will come back to that later on. And then my last slide about some numbers that also emphasizes the multidisciplinarity of care in either of the settings. In many cases, palliative care expertise or palliative care consultation teams are involved, most often in the palliative care units, which I think is sort of self-evident.
and most rarely in the nursing home, and also not that often in the hospital. Pain specialists are a little bit less often involved, but I think their expertise is also often covered by palliative care teams. Psychologists are often involved in a minority of cases, and chaplains are more and more involved in the home situation, not as often as in the other settings, but as Anne explained, there is now a big national program to increase the involvement of spiritual caregivers in the home setting. So we expect this number to raise in the future. But the bottom line and the basic message from this slide is that palliative care is often multidisciplinary care. Then I will focus first on palliative care at home and then on palliative care in the hospice setting. In principle, when patients spend their last phase of life at home, the general practitioner is responsible for medical care. In the Netherlands, every person in principle is registered with a GP. So every patient has access to a general practitioner. And this general practitioner, well, they tend to know the patient, know his medical history, know the setting where this patient lives, the home setting, knows the family of this patient, and is thus more familiar with the background of the patient than, for example, physicians in hospitals tend to be. If patients are not on duty in out-of-office hours, they are replaced. Patients have access to their replacement, which is often offered by a group of collaborating general practitioners in a region. So there is 24/7 access to general practitioner care. The second group that is providing care to patients who are staying at home in the last phase of life are home care nurses, and they can provide support with virtually any type of care need. And as Anne already also stressed, home care is in general very well organized and very widely available in our country. And I can illustrate that with a personal experience. Yesterday I attended my father, who is at home with many complications of bowel cancer, and he is now he was released from the hospital about a week ago, and now at home he is visited several times a day by home care nurses, 3 times a day, in the morning, in the afternoon, and in the evening. He receives wound care, nursing care at home. He receives care to help him swallow and talk. He receives physiotherapy at home, who help him getting a little bit more able to walk. And he also receives dietary advice at home. So the home care in the Netherlands is really relatively well organized. Next slide, please. Having said that, also at home, it is not always easy to really organize care for palliative care patients in a good way. And especially the collaboration between different disciplines and between different care providers is sometimes a problem. And also the identification of which patients are in need of palliative care is sometimes a problem. And that is why a couple of years ago, the POTS initiative was launched. Anne has mentioned that in her presentation. POTS means palliative care at home. And POTS groups are a collaboration of a group of general practitioners, nurses, and palliative care consultants, and sometimes also other healthcare professionals. And what they do is that they meet at least 6 times per year to identify and discuss patients in their practice who need palliative care at home. So the aim of these meetings are to recognize, to identify patients with palliative care needs, to discuss advanced care planning, so that it's clear what the agreements about, for example, whether or not to send the patient to the hospital if there are complications or
problems, whether or not patients should be resuscitated if they have a cardiac arrest, etc., etc. All these agreements are registered in the POPS registration so that any caregiver who meets this patient in the home situation can know which agreements were made. Further, additional aims of POPS are to share knowledge, by convening with different disciplines, and to improve collaboration. People who meet at the POPS tables at least know each other and know where they can find each other, what the telephone numbers, etc. are. And they can also provide mutual support in case of complex situations, and for example, also emotional support. Another structure that is available for palliative care at home, and especially in complex cases, patients with complex care needs, are the palliative care expert teams. All healthcare professionals in the Netherlands can ask for advice in such complex cases. These advice teams, expert teams, are also available 24 hours per day, 7 days a week. And in total, there are currently about 300 consultants working for 35 regional teams, and they can be accessed by telephone. In 2018, they received over 6,000 requests for advice, and these requests mostly concern patients with cancer, mostly concern patients who are really in a very late stage of their disease. The expert teams prefer to be involved in an earlier stage of the disease, but that's still difficult. Most questions relate to pharmacological issues, but also other issues, but pharmacological issues are very prominent. And they also mostly relate to the treatment of pain. And in addition, most requests come from general practitioners. The teams are open also for other healthcare professionals, but they are mostly consulted by general practitioners. So that are the main characteristics, I think, of palliative care at home. Then we have hospice care, and as it is defined here, hospice care is care for seriously ill people with a life expectancy of no more than 3 months. Hospice care involves care that is provided by a combination of healthcare professionals, volunteers, and often also next of kin or family members are involved. Hospice care is in principle inpatient care. Hospices are buildings that admit patients, in which patients have their own room in which they are cared for. But sometimes hospice care also involves additional services such as respite care, where patients are admitted on a temporary basis. Usually patients are admitted to the hospice to die in the hospice, but sometimes they are also offering respite care or day care, and sometimes they also offer aftercare activities for family of patients who were admitted to the hospice. And they are also often involved in educational activities, or for example, in the expert teams I just mentioned. In general, hospice facilities are intended for people who, for whatever reason, cannot stay at home or in a hospital or where they were, and those patients can be admitted to a hospice facility. There are currently several hundreds of hospice facilities in the Netherlands. I'm not sure about the exact number, which also has to do with the definition of hospice, which I will show in one of my next slides. These are some examples of hospice facilities. Some of them are in the middle of a big city, such as Hospice Curia in Amsterdam, the middle the middle picture on the top. And there are old buildings, but there are also very brand new buildings, such as, for example, in the middle row on the left, which is Hospice Cadenza in Rotterdam. Some of them are old villas in the countryside, others are just houses that used to be occupied by families and are now used as
hospice facility. So there are many differences and many variety in the types of facilities. Next slide, please. There are, very broadly speaking, 3 types of facilities. And the first is, as we call it, bijna thuishuis, which can be translated as almost at home. So it's not yet home, but it very much looks like home. Or at least the aim is to have a facility that very much gives the impression that you are at home. In those facilities, care is mostly provided and coordinated by trained volunteers, and they are supported by mostly a general practitioner, sometimes a nursing home physician, and home care nurses. In the other 2 types of facilities, care is mainly provided by professionals. There are high care hospices, where care is provided by a physician and nursing staff, and they are supported by volunteers. And there are palliative care units, and they are embedded in nursing homes or hospitals that are clearly distinct units in those facilities, and their care is also provided by physician and nursing staff, and volunteers provide support. I think this is what I wanted to say about the main characteristics of hospice care. This is a slide I thought was interesting to add. During the COVID-19 epidemic, we have initiated an investigation to find out how the quality of end-of-life care during the COVID-19 epidemic is, and it is an international study in which actually also a number of countries from South America are participating. And I believe that also Colombia is participating in this study. I'm not sure about the level or the where they are now, but I believe that Colombia is also participating. And one of the questions we asked, and in this case it's a questionnaire for healthcare providers, how would you qualify the death of a patient they experienced during the COVID-19 epidemic? And what I find remarkable here is that whereas, of course, during the COVID-19 epidemic, there were many measures and situations in which care was not optimal, that we asked in this investigation to qualify the death, and that there are a number of positive labels and a number of negative labels. And here, very broadly speaking, you can see that the positive labels were more often used at the home settings and at the for the hospice settings, and less often for the hospital setting, whereas the more negative qualifications, hectic, shocking, painful, degrading, were more often used in the hospital setting. And again, I don't think that you can use these data to suggest that care in the hospital setting is less has less quality or less adequate than care in the home setting or in the hospital setting. But again, it confirms that in principle, it's preferably also during COVID-19 to die at home or in the hospice and not in the hospital setting. Then I would like to go to my last slide with where I want to summarize I think the challenges that are in general present for palliative care. And also in the Netherlands, despite the fact that I think we are not doing too bad in this area. And I think the main challenge for palliative care is the fact that it is integrative care, that it involves both the physical and psychosocial and the spiritual domain, that it mostly involves a lot of disciplines that have to collaborate, that it involves different settings. Patients are transferred from one setting to another, and there needs to be continuity of care. That it should be patient-oriented, that the preferences and needs of patients and families should be central. And last but not least, I think that financial structures are very complex and not based often on this idea of integrated care. So I think a main challenge for palliative care in our country is to ensure that collaboration is optimal, that continuity of care is ensured. And I think that still a lot of work needs to be done there. Thank you very much for your attention. And perhaps I can now briefly give the floor to Denise, who may want to add her comments to this presentation.
Thank you, Agnes. I have not much to add to your presentation. It was very complete. Maybe one small detail. We have about 300 hospice facilities in Holland, and they vary from 2 to 10 beds. So there's generally small houses, small communities. So that's maybe interesting to know. Thank you. Thank you, Dr. Van der Heide. Thank you, Dr. Silen. A continuación, vamos a dar inicio a una breve ronda de preguntas a ambas doctoras, las cuales serán presentadas nuevamente por la señora Marta Arevalo. Adelante, Marta, gracias. Gracias, Felipe. Thank you, Agnes and Denise. There is a lot of interest in the volunteers. There is a lot of questions on this part, so I will address a few of them. You let me know if there are too many. I just try to wrap up everything because we need to save some time. How are the volunteers? Seems like you have many volunteers. How do you organize them? What is the regulation? What they can do and cannot do? How many trained personnel will be within a hospice? I think Agnes addressed a little bit of that question, but maybe you can go a little further on that. And how are the hospice financed in the Netherlands? Perhaps Denise, you can start. Yeah, there are around 4,700 volunteers in the Netherlands working on palliative care, and they are all organized in local organizations, and their coordinator is a professional. So there's a professional who's trained in leading the volunteers. And in the hospices, but the volunteers also work in the home situation. So they can work in a hospice, but also in people's homes. For example, to stay during the night when somebody is very scared or so. And in the hospices, they're not allowed to do any tasks from the professional workers, from the nurses, for example. But maybe Agnes, you can maybe add to my story. Well, I think that's how it is. I think indeed most or perhaps all volunteers receive training. They are all trained by the organization you just mentioned. Well, there is starting a body of research also on how to most optimally involve volunteers in care, because of course it can sometimes be complex how to collaborate with healthcare professionals, what the exact role for volunteers is and is not, etc., etc. So there is a growing body of evidence on how to organize that and how to involve volunteers in an efficient, effective, and optimal way. But it's rather a new field of science, so we are still learning in that area. And we are, for example, performing an international study now in which we developed a training program for involving volunteers in the hospital setting to provide patients and families with support and a listening ear in case patients are dying in the hospital. So we are learning more and more in that area currently. But for example, they also cook meals and they change beds, and that's also what they do. So they assist the professionals in that kind of jobs. Yeah. Okay, the next question is related to home care. How can they get information, like a prototype on how is set up home care in the Netherlands? And the adjustments that are done at home for the patient, how are they financed in the Netherlands? Who covers the expenses? I'm not sure I understand the first question. They want to see how it's done at home, the adjustments that are done within the house. So they wanted to see somehow a model, an image, or how it's set up at home.
maybe a link or a picture or something Oh, so okay. they can see it later on. Well, I would have to think about that. I'm not sure if there's especially not an English language link, but I would have to think about that. And in general, I think if adaptations in the home situation are needed, if, for example, the stairs need to be adapted or whatever, there are regulations, public health regulations to compensate financing that. So there is, in general, reimbursement for adaptations in the home situation if mainly a doctor thinks that is necessary for the patient. So the doctor plays an important role in getting access to those reimbursements. But in general, there's much possible there. Okay, the next question is, what are the key parameters or criteria that you use to submit a patient to a hospice or to home care? For a hospice, it's the maximum expectancy of life 3 months, and then you can go to a hospice. That's the criterion. That your life expectancy is not more than 3 months. Yeah, and in addition to that, I think if both the patient and family and the doctor referring the patient agree that the hospice setting is most optimal for this patient. But there are no formal criteria there. It's more the joint decision of the physician and the patient and family. The only thing maybe is that there are a few groups of patients, like people with dementia or people who live on the streets. That's groups that cannot go into every hospice. You have to have the environment to deal with those people. Yeah. Psychiatric illness is sometimes also a problem. Yeah. COVID-19 is sometimes also a problem. Yeah. There are hospices who only have COVID-19 people. Yeah. Yeah. Okay, the next question is, when you refer to a consortium, are you talking about private or public institution or both? I think consortium was not in our talk. It was before. To the consortium. Yeah. But that's it's all public organizations working together. It's not a private institution. Because our healthcare system is not a private system. Mm-hmm. No. Okay, the last question will be the training of doctors. Do they have additional training on emotional support in the Netherlands besides the general items they have as a doctors? Do they have extra for emotional support? I don't know. Yeah, maybe you know, Agnes. Yeah, I only know the GPs who have. There is an extra education and training for GPs in palliative care, but that's 1.5 years on top of their normal GP training. And that's about 120 GPs in Holland have done that. And they are then the experts in the palliative care, and they can be consulted by the other GPs. And in that training is also emotional support, but the GPs who see the patients in their own village or city, who are part of a PATS group, that's what Agnes told about the PATS groups, then they have emotional support from each other. May I add to that? Yeah. It has become more part of the basic training in becoming a doctor to have skills with regard to communication, also this kind of communication. Yeah, that's true. Okay, thank you. I think this will be the last question. I would like to go to the next block, just to clarify to the public that in the Netherlands, GP is a family doctor that knows the patient for the whole life. Yeah. It's different than from Colombia, which is a
general doctor. So just for the public to know, okay? Thank you so much, Yeah, Agnes and Denise. So Felipe, let's continue with the next blocks. Thank you so much. Thank you, Marta. Thank you, Agnes and Denise, for your presentation and for answering all the questions. A continuación, quisiera dar paso al tercer bloque de esta mañana y darle la bienvenida al doctor Edward Verhagen, médico de la Universidad de Utrecht, PhD en Medicina y Bioética y director de Pediatría del University Medical Center Groningen en los Países Bajos, quien estará presentando sobre cuidados paliativos pediátricos. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Okay, thanks. Buenos días a todos. And this is about all my Spanish. I'm sorry that I have to speak in English. I'm very happy with the invitation. I hope to learn from you, and I hope that you'll be able to learn a bit from what we are doing, especially in the field of pediatric palliative care. And it is my experience that if you listen to how pediatric palliative care is organized in other countries or in other institutions, there's always something that you learn from it. There's always something that you can take home and implement. So I hope that there's at least something, or even more than something, that you can pick from our efforts to increase availability and quality of pediatric palliative care in the Netherlands. Can I have my first slide, please? Just a little bit of background information about pediatric care in the Netherlands. We have around 1,100 pediatricians in the country. Almost half of them are working in university hospitals. We only have 7 university hospitals. And the rest of the pediatricians, they work in the 80 general hospitals or in youth services. So, Anne already told you that there is a lot of centralization of care going on in our country. This is especially true in the intensive care for the pediatric populations. We have 10 neonatal intensive care units, and we have 7 pediatric intensive care units. The 7 pediatric intensive care units are in the university hospitals, and you're not allowed to start a NICU or a PICU if you want to in another hospital. It's very limited and very government organized structure. As mentioned before, the home care system works well also for pediatric patients. We're very happy with that. And there's a few hospices for children, and in those hospices only very few children stay, and I think it's an upcoming discipline to especially provide respite care for children with life-limiting diseases. No private pediatric practice, no private pediatric hospitals. This slide shows you where the intensive care units are. The blue or grayish dots are the NICUs and the red dots are the PICUs. And I'm in the upper northern part of the country. Next slide. So let's move to pediatric palliative care. I'm not sure if everyone knows, but pediatric palliative care is very different from adult palliative care in many ways, and we'll be discussing some of the differences in the course of the presentation, and others we won't mention, but it is different in many ways. Of course, there are also a lot of similarities. We work well together with the adult palliative care people, but for some parts of pediatric care, we are separated. And the pediatric palliative care is a very young discipline in the Netherlands. We only started working on improvements around 10 years ago. And it's very data-driven. The start of pediatric palliative care in Holland probably was related to the
publications and the debate about end-of-life decisions in newborns, specifically what was called newborn euthanasia. That really sparked a discussion about palliative care in the Netherlands. And I think one of the criticisms against the Dutch at that time, around 10 years ago, was that we had a lot of regulations about neonatal euthanasia and pediatric euthanasia, but what about pediatric palliative care? And that this criticism was in part true, I think it was right. So we started building a structure, we started working on quality and availability of pediatric palliative care. So it started in relationship to the end-of-life decisions in newborns. End-of-life decisions in newborns are relatively common. We have a lot of data, and I'm going to show you a bit of that in a few minutes. Just to define end-of-life decisions for this presentation, it's those decisions that cause or may hasten death, and the most important decisions are the ones about withholding or withdrawing life support, or the ones related to comfort medication use, where life shortening may be explicitly intended or may not be explicitly intended. So those decisions in seriously ill children are very difficult, both medically and ethically, both for parents and for healthcare providers. And I think the red or the common idea of those decisions is that you want to prevent suffering, you want to promote comfort, you want to promote quality of life, quality of dying, and dignity. Next slide, please. So Agnes already told you that there have been national surveys, death certificate studies, at least every 5 years in the Netherlands. And some of those studies also included newborns. So in fact, we have a lot of data about how newborns die, where they die, and what diseases they die from. And for those surveys, newborns are defined as babies between 0 and 12 months of age. So from those nationwide surveys, there is consistent reporting of the proportion of deaths that are preceded by an end-of-life decision in newborns, which is around 60% of all deaths. And we noticed from those reports that medication with the explicit intent to shorten life had consistently been used in 5% of deaths. And this was true for 1995, 2000, 2005. So this caught our attention. And I would like to think still that this was also the birth of pediatric palliative care. Next slide, please. This is a slide that shows you part of those outcomes of the surveys. The blue bar representing the proportion of deaths in newborns after withholding or withdrawing life support. The orange bar representing medication use without explicit intention to shorten life, and the greenish bar showing medication use with the explicit intent to end life. So it was through those data, those surveys, that we started to notice this pattern of dying in newborns. And then we had a debate about the question, is this right or is this not right? Do we want this, and how do we want this? So a data-driven debate. It was not a coincidence that the debate started with newborn deaths, because this slide shows you the causes of death in pediatrics in the Netherlands. The colored bars are age groups, and the blue bar, the dark blue bar, represent the ICD-10 categories of causes of death in the 0-year-old children. So between 0 and 12 months, the likelihood of
dying is highest in the perinatal disease group or congenital malformation group. That's where by far most of the pediatric deaths are found. And in all the other age groups, as you can see, there are children dying, but the numbers are very low, and it's very much divided between many categories, many subspecialties. And only in the last age group, 15 to 20 years, you would find an increase of deaths, and that is due to car accidents and intoxications. So it wasn't a coincidence that we started on gathering data on how newborns died, but we subsequently extended our studies to pediatric intensive care unit deaths. Actually, in the last 10 years, we did a lot of research about death and dying and the role of parents. And I'm going to give you a small resume, because this was really the birth of our pediatric palliative care structure. We'll discuss NICU deaths first, and then we'll go to PICU deaths, what decisions are made, and we'll discuss briefly the conflicts and conflict resolutions that were going on in our NICU and PICU setting. Next slide, please. This slide shows you 10 neonatal intensive care units in the country. It shows you that about half of all the deaths in the NICUs are in babies who are stable, where the decision was made to simply stop ventilatory support and let the baby die. The other half, the blue bars, represents deaths in newborns that were unstable. They were busy dying when we decided to withdraw life support. So about half of the babies in our NICUs at that stage, around 2005, were based on quality of life criteria. And half of them were based on the fact that the babies could simply not be saved. They were simply dying, and we decided to stop the ventilation. This is still the picture in our country today. Half of the deaths in our NICUs is based on quality of life considerations. And again, about a bit less than half of the pediatric deaths in our country is in the NICU. Next slide, please. So if you look at those red bars, the stable babies where we decided to stop intensive care and stop artificial ventilation, the initiative for the treatment was made by doctors. Parents were always involved, but not unfrequently there were conflicts, sometimes between members of the teams and sometimes between the team and the parents. And next slide. Those conflicts were ultimately solved by postponing the decision to withdraw the ventilation, by more discussion, and by adding more diagnostics and second opinions. So this shows you that there is a lot of debates between the team members, between the parents and the team about the decision to stop artificial ventilation. But ultimately, those conflicts are solved. Next slide, please. So we gathered a lot of information about how children die in the NICU to be able to improve our end-of-life care. And we did the same thing in the pediatric intensive care unit. And not only the Dutch, of course, but worldwide, people are gathering more and more data about how children die in order to improve end-of-life care. PICU children are most of the time children with complex chronic conditions, and the parents that are connected to those children are different parents from the parents in the NICU. They are parents who have a lot of knowledge and experience, and they know that technology can be wonderful, and they know that technology can be horrible. Decision making is influenced by that. Next slide.
One could say that parents are empowered because of all that, but they're also vulnerable. And it is not surprising that parents want to be involved differently in different situations. In the Netherlands, it's common that we involve parents in the decision to withhold or withdraw life support, but ultimately the decision is made by the doctors. Next slide. So an interesting study of Mirjam de Vos in published in 2011 shows that physicians differ considerably in how they involve parents in the process. Around half of them inform parents and ask for their permission. 25% inform and decide to protect the parents, and 25% advise parents and let them decide. So there is a lot of variation in how physicians discuss and involve parents in end-of-life decision-making. Next slide. Conflicts occur also in the PICU, a bit more than in the NICU. Between the medical team, there's a 13% of decisions where conflicts occurred. Sorry, and all conflicts ultimately were resolved. Between the medical team and the parents, around 20% of cases. So from that, we learned that if we want to improve pediatric palliative care, we need to look at those conflicts, and we need to look at why and how they were solved. Next slide, please. Just to make a roundup of those studies that we did in NICU and PICU settings, it becomes clear that in the neonatal and pediatric intensive care unit, death seldom just happens. Most of the time, death is caused by us because we stop the ventilator. And there's a lot of discussion about life-saving interventions, and conflicts between parents and the team are not uncommon. Ultimately, time and discussions are key to resolution of those conflicts. So how can we facilitate end-of-life decision-making? We use those data and all those studies to learn from it and to facilitate and improve end-of-life decision-making. Can I see the next slide? So we chose a nationwide approach to improve knowledge about palliative care, to support decision-making in palliative care, and to organize palliative care better and to improve organization. Next slide, please. The first step we made is to draw an evidence-based guideline for pediatric palliative care and make that guideline available for the GPs, the general practitioners, the general hospitals, and the university hospitals. In this guideline, which is a huge guideline, we have 3 parts: symptom management, decision-making, and organization of care. And in all those parts, all those 3 parts, there is a kind of a stoplight, I don't know the English word, traffic light appearance. We use red for recommendations that you should not do, or things that you should not do to your patient because we know it doesn't work based on the evidence. There is an orange part connected to some of the recommendations, which means you should consider this recommendation. We are not sure it's going to work, but it might work because there is some evidence that it might work. And there are green recommendations. Most of the recommendations are green, meaning do it. You have to do this because we know it works. Next slide. In the organization of pediatric care, we try to address the following questions. How can we introduce palliative care at an early stage in the hospital? How can we realize advanced care planning? How can we ensure care coordination in hospital and also at home? How can we improve transferal between healthcare providers in hospitals and in home care settings? How can we make pediatric palliative care part of training in healthcare? All those questions that you probably struggle with, and I know that the adult world has struggled with those questions as well. Next slide. So one of these steps that we made, following from the recommendations from the guideline, was to design a tool
to improve transfer of care between hospital and home, and we called it the Individualized Palliative Care Plan. It was used as a stimulus for care providers to start talking about patient and parental hopes, about values and preferences in all domains. We found out that if you give doctors and nurses a tool, it can help them to start discussing those elements in their discussions with parents and or children. The strength of the individualized care plan was also that it connected the evidence-based guideline to advanced care planning and individual patient. So this is a way to connect evidence-based medicine to home care setting of the individual patient. Next step. If you want to look at how we made this individual care plan and what it in detail consists of, I'd like to refer you to the publication of this care plan in the Archives of Disease of Childhood. I'm not sure if everyone has access to it. If you don't, you can mail me and I'll send it to you. And you'll find all the details of how we came to make it, who contributed to it, parents, patients, and healthcare providers, and what are the details of the care plan that we still use today to connect home and hospital and back for individual patients. Next slide, please. We also started pediatric palliative care teams in the university hospitals. So all the 7 university hospitals nowadays have pediatric palliative care teams. We call them comfort teams because a lot of parents and a lot of doctors too are afraid of the term palliative care. They think that we've given up their child if we start about palliative care. So we call them pediatric comfort teams, which is far more soft and far more pleasant to the ears of many people. There are multidisciplinary teams, in fact, of experts, nurses, chaplains, social workers, etc. And one of the characteristics of pediatric palliative care is that it very frequently concerns very rare disease, children with very rare diseases that you see only once in your lifetime. And all those rare children are centralized in university hospitals. So for us, it is a logical step to have university children hospitals with comfort teams, because that's where the patients are. They do a lot of teaching, both at home to volunteers, both in the hospital to residents and students. They do home visits, which is excellent. I think they learn a lot from going just to the homes of our patients, have discussions there about norms and values and hopes, and then take all this information into the care plan. We have a lot of multidisciplinary meetings to provide the care and make care better for each individual patient. And all those comfort teams are connected in regional care networks. So the 7 comfort teams, they talk together, they have contacts together, and they exchange knowledge and experience together in the network. And they also work together in their region with other care providers in regional settings of people caring for complex children. Next slide, please. I think one of the core elements of pediatric palliative care nowadays in Holland is the Central Knowledge Center, the central center where we try to organize and also have all the knowledge available for everyone who is involved in pediatric palliative care. It is in fact a virtual center, and most of the communication is done through email. And there is a part of the website available for professionals and part is available for parents and children. And I think practically everything you want to know or that you're looking for in the field of pediatric palliative care, you'll find it there. You'll find the addresses of the comfort teams, you'll find protocols, you'll find books, you'll find everything
related to pediatric palliative care. And this is one of the ways that the government supported us in providing better palliative care. They helped us in establishing this knowledge center that is a crucial element in how we organize pediatric palliative care nowadays in the Netherlands. Next slide, please. So this is almost the last slide. And it shows you how, in fact, the organization is now made. In the center of this 8, this slide represents an 8, the number 8. So in the center of the 8, there is this central knowledge center that I just told you about. They have on top of the 8, the knowledge part, where guidelines are made, where innovations are planned, where research takes place, and where trainings are designed and made. And in the bottom of the 8, you'll find patients, comfort teams, regional groups, the parents, and the children. So we, in fact, use the experiences from the lower part of the 8 through the knowledge center up to the upper part of the 8, where it's used for guidelines, for new research questions, for innovations and training. And then it goes back to the patient. So it is a simple structure where we try to make as much use as possible of experiences of parents and healthcare providers in the lower part of the 8, and use it for new knowledge generation and subsequently implementation of that knowledge in practice. We do it with seven regional complex care networks that are on the left of the slide, and on the right of the side of the slide, you'll see the comfort teams. So basically, this is how we organize pediatric palliative care in our country. Next slide, please. I think this summarizes the structure of our pediatric palliative care. It is the number 8 with the center in the center, and an exchange of knowledge and experience between practice and expertise on top of it. So the last slide is a summarizing slide. I've tried to transfer to you that the Dutch pediatric palliative care is for a large part based on data and on experiences related to end-of-life decision-making in the NICU and later on in the PICU. It has developed into a much larger area of expertise. And I think the most important step was the evidence-based guideline in 2013 that helped us to make the knowledge about symptom management, organization, and decision-making widely available for everyone involved in pediatric palliative care. Guideline implementation resulted in individual care plan, comfort team, and national pediatric palliative care structure. And the Central Knowledge Center is the pivotal network structure that connects new knowledge generation to pediatric palliative care practice and vice versa. Next slide, please. Thank you for your attention. Any question now or later through email I'd be happy to address. Thank you very much, Dr. Verhagen, for your presentation. You're welcome. We, in fact, have received a couple of questions, so Marta Arevalo will continue with the questions. Thank you. Thank you so much, Edward. Okay, I'm trying to organize the questions. Just give me a minute. How do you articulate home care with the in-hospital palliative care? When a child is still in the hospital, we contact the home care teams that are not part of the hospital. They are separate teams. And we invite them to come and meet the patient and the parents. And then from that point on, they organize home care, mostly connected to the comfort teams.
but also connected to the general practitioner, who plays a important role in home care in pediatric palliative care patients. Okay, how do you involve the pediatric ethics group and the palliative care group team? And can the members be the same in both teams? How do we involve the ethics team? Ethics team. Yes, we have in Colombia some ethics committee. Okay, what do they do? I don't know what that is. What do they do? We will need ask Maria Elaida perhaps to explain to you. Okay. Ethics team are those that Yes. decide, for Yes, example, thank on you, euthanasia Edward. request. All right. Yes, thank you, Edward. Sometimes we have as a public policy here that hospitals have to have an ethics service, and also some hospitals here have an ethics service that work assessing decision making at the end of life when those decisions are difficult, and also as a part of the review group for euthanasia requests. So we were wondering if you have something similar at the Netherlands, and how do you articulate those teams with the pediatric palliative care teams? Yeah. I think it's a super good question and a very interesting, probably difference between how other countries and Colombia as well have organized their consultation. We do not have ethics groups. The idea, I think, behind it is that the ultimate decision about either withholding or withdrawing life support, or even life-ending decisions, need to be on the doctor's shoulders. And an ethical committee could never take that decision from them. However, having said that, in our system, it can never be a doctor alone deciding on any of those decisions. We expect doctors to consult other experts before taking decisions about the end of life. So in some hospitals, there are ethics committees to do that. In other hospitals, there are ethic groups. Also in hospitals, you would find a group of doctors or nurses who are always available to consult. So there is no fixed structure, but the idea that you need to find out as a step in careful practice whether or not other doctors or nurses would do the same as you, we do expect that from healthcare providers, but we do not have the fixed structure of an obligation to consult an ethics team. This is for pediatric patients. Okay, I'm trying to pick one or two questions. Let's see. What kind of care do you provide to the mothers of newborns that you know they are not going to be able to live? That they're not going to be able to leave. Yeah, you already know that they don't have possibilities. Most likely they are not going to pass when they are born. So how do you support the mothers? The mothers of children that are likely to die. Is that Yes. it? Okay. Yes. All right. Well, this is again, a very good question, because this happens relatively frequently. Around 400 to 500 babies die every year, and many of them die in the hospital setting. So we have developed a perinatal palliative care protocol that we are now sharing with the other hospitals, university hospitals where NICU and PICUs are. And in this perinatal palliative care plan, we try to, as soon as possible, involve the comfort team in the prenatal care of the mom and child, to make sure that there is already a connection for those that we know that are unlikely to survive in the first few days or weeks. For example,
trisomy 13 or trisomy 18 is one of those diagnoses that we know that the chances are high of early death. And so we try to involve the comfort team before birth to make sure that there is already a lot of discussion and there's already exchange of ideas, because you want to give the care that best connects to the norms and the values and the wishes of the mom and dad. So that is the way that we try to do it. And are we doing that all the time perfectly? No. We miss some of the moms, and there's a lot of improvement possible there. Sometimes we succeed, and we're happy to succeed, but we can do better. We are not perfect there. Thank you so much, Edward. I think this is going to be the last question. So all right. we'll continue with the next block. Good. Thank you very much, Edward, for your answers, y gracias a los participantes por sus preguntas. A continuación, quisiera dar paso al bloque final de esta mañana y dar la bienvenida a la doctora Esther de Vries, directora del programa doctoral en epidemiología clínica de la Pontificia Universidad Javeriana, quien estará presentando datos comparativos en cuidados paliativos entre Colombia y los Países Bajos. Bienvenida, doctora, y muchas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta oportunidad que yo, al contrario de todos los otros, hablando, no soy la gran experta en cuidados paliativos, pero sí he vivido en ambos países y he trabajado en temas relacionados con cáncer en ambas vidas, en ambos países, y pues se notó, yo trabajé en el mismo departamento que la doctora Agnes von der Heide, no en el mismo temática, pero conocí sus resultados y vi cuando yo llegué a Colombia la discusión que había sobre, que en este momento eran toda la discusión sobre la eutanasia, que era en 2013, y sé que en Holanda ayudó mucho, como ya han visto en la presentación del doctor Edward, en la presentación de la doctora Agnes, qué tan importante es tener algunos datos para abrir la discusión. Entonces, yo traté de conseguir algunos datos sobre la manera en que mueren pacientes con cáncer en Colombia, con metodología parecida, no igual a la usada en Holanda, y pues quisiera compartir algunos de los resultados y además pues contextualizar un poco de mi propia experiencia y de algunos hallazgos de un estudio que también hicimos entrevistando a médicos o familiares que encontramos. Siguiente, por favor. Ya el doctor Edward explicó, las decisiones médicas al final de la vida son las que con o sin intención aceleren el fin de la vida, y voy entonces a mostrarles algunos datos, poquitos porque tenemos poco tiempo. Entonces trato de contextualizar un poco las decisiones en los dos países, la legislación en los dos países, que es en ciertos aspectos parecido, y algunos datos comparativos. Siguiente. En ambos países existe legislación para eutanasia, en Holanda también para suicidio asistido, que básicamente consiste de la ayuda de un médico para asegurar que si un paciente quiere terminar su propia vida, cumpliendo con una serie de requisitos, de poder terminar su vida de manera, digamos, humana, que no necesita ir por métodos de suicidio pues muy crueles, digamos. Como ya vieron, los cuidados paliativos en Holanda hoy día están bastante integrados en toda la atención al paciente, tanto en los hospitales como en hospicios, pero sobre todo mucho en domicilio. Mi impresión personal es que hay una diferencia muy grande en la cultura de poder hablar sobre la muerte. Yo creo que en ninguna parte del mundo es algo que, ay, rico, vamos a tener una conversación sobre la muerte, pero sí la gente acepta que en algún momento van a morir. Los médicos están entrenados y las enfermeras y todo personal de salud en hablar con los pacientes
sobre sus miedos, deseos, informarles qué va a venir en las siguientes semanas o meses de la vida, tratar de cumplir con deseos. Y se nota que aquí en Colombia es todavía mucho más un tabú, tanto en el sistema de salud como en la cultura en general. Yo, por ejemplo, sé qué quieren mis papás cuando mueren, qué son sus deseos. Aquí poca gente ha hablado de eso con sus familiares, por lo menos en el círculo que yo le he preguntado. Yo creo que parte de esta más apertura cultural hace que se pueda hacer más uso de voluntades anticipadas, de hacer planeación sobre el cuidado al final de la vida o durante el tratamiento, o sea, de saber qué me gustaría a mí como paciente y mis familiares cuando llego a cierta situación. En Colombia existe legislación para cuidados paliativos. Yo creo que es algo muy importante como para poder iniciar. Como ya quedó clarísimo desde el primer minuto, creo que las opciones están todavía muy limitadas. El acceso para muchas partes del país y para muchas personas son difíciles. Entonces, para que realmente esa legislación llegue a la población, pues todavía hay camino por recorrer y creo que hay muchas iniciativas de las asociaciones y de médicos individuales que van en buen camino para tratar de ayudar a esta situación. Siguiente, por favor. Un dato interesante sobre toda esa parte de comunicación, que creo que es algo tan importante. En un estudio reciente, fue publicado el año pasado, 3/4 de los profesionales de la salud reportan que tienen una alta confianza en sus capacidades para comunicar sobre decisiones de la vida. Ahorita les estaré mostrando algunas respuestas de entrevistas a médicos que hicimos aquí en Colombia y se ve que aquí es un poco diferente. También algunos datos de Holanda, pues preguntamos a 260 pacientes, a médicos atendiendo a la muerte de 260 pacientes, si conocieron si el paciente tenía voluntades anticipadas. Casi la mitad no sabía si sí o no tenía el paciente voluntades anticipadas. Si habían decisiones de fin de vida que potencialmente podrían acortar la vida, solo 15% de esos casos los médicos conversaron con sus pacientes acerca de esta decisión. 1/3 conversó sí con familiares. Cuando se preguntó por qué no se conversó con esos pacientes, las respuestas fueron que el tratamiento claramente era lo mejor para el paciente, en 1/4 de los casos, o que no fue necesario conversar con el paciente, y en otro grupo el paciente era inconsciente, que obviamente pues difícil hablar con un paciente en esta situación. Siguiente. Esto les voy a mostrar algunas citas de profesionales de la salud sobre este tema de comunicar y aceptar que alguien va a morir. Uno de ellos dijo: no es muy frecuente que se hable de la muerte. Uno va a hacer el control sintomático, les explica que la enfermedad está muy avanzada. El paciente sabe el presente de la muerte, pero casi nunca hace preguntas sobre ella y casi nunca uno mete el dedo a la llaga profundamente de decir ¿cómo quieres morir? O no sé qué. Pero si haces preguntas indirectas como ¿dónde quieres estar ahora que no vas a tener tratamiento? Ahí sí empiezan a hablar un poquito. Otro profesional dijo: cuando uno tiene una visión paliativa es más difícil dar una mala noticia que puede que no sea tan mala a la larga. Finalmente, para nosotros es importante que la gente entienda que cuando uno nace se tiene que morir. Esa facilidad para aceptar el proceso, por más difícil que sea, se lo da una visión muy paliativa de la situación. Entonces, esas son personas con experiencia en cuidados paliativos que sí dicen pues, que pueden comunicar un poquito más. Siguiente. El tema de religión ha sido mencionado unas veces hoy y este puede ser de ayuda o a veces también una excusa para no hablar de ciertos temas. Otro profesional dijo que las personas, acá particularmente que fueron pacientes en Popayán, en una zona más rural, digamos, del país, particularmente son muy creyentes en términos religiosos y la fe se convierte en un refugio importante con el fin de, obviamente, de la vida. Lo que yo hago personalmente es aprovechar esta proximidad para brindarles un poco de ese confort. Para eso he tratado de formarme en aspectos culturales y históricos.
Y hay otros lados que el paciente dice, yo no voy a morir porque mi Dios me va a salvar la vida, entonces yo no voy a prepararme para la muerte porque Dios me va a curar, va a pasar un milagro. Entonces, la religión puede ser muy bonito y de ayuda, también puede formarse casi como una resistencia a aceptar, en cierto momento uno tiene que aceptar que el fin de la vida va a llegar. Siguiente. Este tabú, como ya dije un poco al inicio, versus la más abierta cultura en Holanda, que tampoco es 100% abierta, pero hace que algunas opciones para mejorar el cuidado de fin de vida sean más o menos accesibles o factibles de considerar. Para conversar sobre deseos de opciones de tratamiento o decisiones de fin de vida o lugar de muerte o si quiere estar sedado o no sedado, pues uno tiene que aceptar que va a morir y el médico o el enfermero o personal de salud que sea debe estar dispuesto de conversar sobre este fin de vida y tener las herramientas de hacerlo de manera muy respetuoso, cuidadoso, pero claro. Siguiente. Ya vimos los datos de los Países Bajos de que la mayoría de las personas fallecen en casa o en otros tipos como de hogares y solo más o menos un cuarto en hospital. En Colombia, en el periodo 2014 hasta 2017, un tercio de pacientes fallecieron en casa, 70% falleció en hospital. Esos son pacientes con cáncer, ojo. Y solo menos de 1% murió en otros lugares, que esos otros lugares fueron en general ambulancia en camino al hospital, temas de estos. En casa incluí también los hogares para ancianos. Este porcentaje de fallecer en hospital es mucho más bajo en el campo. En el área rural es solo 16%, en área urbana es 71%. Lo cual probablemente demuestra que para la población rural el acceso al hospital es un tema obviamente más difícil. Siguiente. No tenemos datos sobre preferencias de pacientes o de población en general del lugar de muerte. En Holanda sabemos que la mayoría de los pacientes dicen preferir morir en casa si es posible. Ya sabemos las distancias hacia lugares de atención son cortas, las facilidades para cuidados domiciliarios ayudan sin duda mucho allá. En las entrevistas con pacientes aquí se escuchan varias opciones. Algunos que prefieren morir en hospital porque no quieren ser una carga para la familia. Otros quieren evitar el papeleo que implica morir en casa, en donde el proceso de certificado de función es un poquito más engorroso. Para facilitar la funeral, etc. Otros dicen que prefieren morir en casa, sobre todo dicen, por ejemplo, el hospital está muy lejos de mi pueblo y mi familia me puede visitar con más facilidad si yo estoy en la casa. Entonces, probablemente las consideraciones sobre si quiero morir en casa o en hospital pueden estar muy diferentes. Primero en diferentes partes de Colombia y entre Colombia y Holanda también. Y ahí abajo hay una cita de un médico del Cauca que dice en el Cauca y creo que en toda Colombia, más que el problema con las citas es el problema de desplazamiento. Hay pacientes que viven a 2 o 3 horas a caballo. Son pacientes que no vienen a las citas porque no tienen plata. Cuando en Holanda dijeron al inicio que algunos pacientes tienen que viajar lejos, pues para darles el ejemplo del punto más norte al punto más sur del país, creo que en autopista uno gasta 3 horas y media en carro y hay varios hospitales en esas 3 horas y media que uno podría acceder. Entonces y eso sería en carro y no en horas de caballo. Entonces para demostrar como la realidad muy distinta que obviamente que tenemos. Siguiente. Algo sobre la legislación, y aquí me disculpo de antemano por unas diapositivas un poco llenas, pero es para que puedan ir leyendo los diferentes puntos. Siguiente. La ley en Holanda dice que médicos quienes aplican la eutanasia o asisten en el suicidio de pacientes están cometiendo en principio un crimen. Sin embargo, no se les lleva al juicio cuando cumplen los siguientes criterios
de cuidado y de fin de vida, y notifican al patólogo municipal de la acción, quien va a estar chequeando la situación. Hay cinco comités regionales de evaluación de eutanasia y ellos investigan si el médico cumplió con esos criterios. Entonces, el médico tiene que asegurar, resumido, que la solicitud por parte del paciente es voluntario, bien considerado, que el sufrimiento al paciente sea insoportable y sin perspectiva de mejora, que el médico haya informado al paciente sobre su situación y pronóstico, y que hayan llegado a la conclusión el médico y el paciente que no existe una alternativa razonable para la situación particular del paciente. Debe haber consultado con al menos un otro médico independiente, quien también debe haber examinado al paciente, y el proceso de acompañar en la eutanasia o en el suicidio asistido debe haber sido ejecutado con todo el cuidado y las recomendaciones que existen para este procedimiento. Siguiente. Y vamos a Colombia, donde desde 1997 la Corte Constitucional también despenalizó la eutanasia. Sigue siendo parte del Código Penal, pero cumpliendo con requisitos está despenalizado. Entonces, en ese sentido está un poco parecido. Los procesos que están descritos en el protocolo para la aplicación del procedimiento de eutanasia en Colombia son que el médico debe determinar la naturaleza de la enfermedad del paciente, que debe estar en estado terminal, y tiene que formular el pronóstico esperado de tiempo de vida que le quedaría del paciente en caso que no se llevaría a cabo la eutanasia. Debe informar en la historia clínica si el paciente fue informado acerca de esta información y si el paciente comprende su situación actual. La evaluación del sufrimiento, parecido, ¿sí? El médico tiene que mirar cómo es el sufrimiento, si es intolerable y si hay o no perspectivas de mejora. Deben no haber alternativas de tratamiento o cuidado razonables, entonces hay que averiguar cuáles tratamientos el paciente ha recibido, cuáles han sido considerados. El paciente debe tener su solicitud explícita, persistente, entonces lo tiene que repetir o seguir deseando, y la solicitud debe estar voluntaria y libre de influencia de otros, o sea, nada de familiares o otras personas que lo están solicitando, sino debe ser por parte del paciente, y ojalá exista una voluntad anticipada, escrita o registrada en la historia clínica. Siguiente, por favor. Después, un psiquiatra o psicólogo debe establecer la capacidad para tomar decisiones de este paciente, y existe un comité interdisciplinario para el derecho a morir con dignidad que debe valorar todos esos requisitos, independiente del médico tratante. Después revisan si toda esa solicitud está integral, y si todo se cumple, pues se puede proceder a dar la eutanasia al paciente. Suicidio asistido, hasta que yo sepa, no está reglamentado en Colombia. Procedimientos existen para adultos y para niños a partir de 6 años, y hay condiciones específicas, y es obligatorio reportar una eutanasia al ministerio para los chequeos de cumplir con los requisitos. Siguiente. Algunos datos entonces son todavía preliminares del estudio que hicimos acá, en que pedimos a médicos primero en una entrevista hablar sobre sus experiencias, y segundo responder algunas encuestas sobre pacientes quienes fallecieron sobre su último mes de vida. Siguiente. Teníamos 261 pacientes documentados en Bogotá y en Popayán. En 43% de estos pacientes hubo una decisión de retirar tratamiento, de los cuales 14% tenían una intención de acortar la vida.
76% de los pacientes había una decisión de no iniciar tratamientos y de ellos 13% tenían la intención de acortar la vida. Si eso lo comparamos con los Países Bajos, siguiente por favor. Estos son datos en verde sobre todos los fallecidos y en amarillo sobre todas las decisiones de fin de vida, porque no todos los fallecidos tienen decisiones de fin de vida. Ahí se ven que la proporción de eutanasia de todos los fallecidos, o sea, no solamente en cáncer, que en nuestro estudio en Colombia eran solo pacientes oncológicos, más o menos 5% de todos los fallecidos recibieron eutanasia. En algunos habían administración de drogas medicamentos para acelerar la muerte. Otras decisiones obviamente fueron retirar tratamiento o no iniciar tratamiento con o sin la intención de acelerar la muerte, intensivar el control de síntomas, intensivo, y también hay retiros de tratamiento que podrían y no se supieron seguros a la muerte. Entonces se ven las frecuencias relativas, que obviamente desde las decisiones de final de vida esa proporción es más alta porque son decisiones que tienen que ver exactamente con estas temáticas. Siguiente. Algunos datos en Colombia versus Países Bajos. En los pacientes de cáncer que teníamos, 95% recibieron cuidados paliativos, 23% sedación paliativa. 50% de los pacientes que recibieron sedación paliativa recibieron nutrición e hidratación artificial, casi todos recibieron opioides y 15% recibieron opioides en dosis más altas que netamente necesarias para el control sintomático. En los Países Bajos los datos fueron que 41% recibió medidas intensas para el manejo de dolor u otros síntomas, 28% estaba sedada de manera muy profunda, que es una diferencia en el dato porque sedación paliativa en Colombia puede incluir ese grupo de sedación muy profunda y continua, pero también pueden ser sedaciones que netamente es lo que se necesita para que el paciente esté tranquilo y hasta pueden ser intermitentes. Pero de esos 28% de sedación continua profunda en Holanda, 21% recibió nutrición o hidratación y este porcentaje varió muchísimo según el lugar de atención. 2% de pacientes tratados por médicos familiares, o sea, en su casa, recibió nutrición o hidratación artificial versus más de la mitad en pacientes tratados por especialistas. Siguiente. Sobre intensificar el manejo de síntomas, que obviamente es uno de los pilares de los cuidados de finales de vida. Los profesionales de la salud en Colombia mencionaron como limitaciones en estas decisiones de intensificar el manejo de síntomas, la entrega y aplicación de medicamentos, la educación y el entrenamiento en decidir y aplicar estos medicamentos, la percepción de dependencia y la relación con la muerte que podrían tener, y eso puede existir tanto en profesionales como en los pacientes, y que aquí requiere atención hospitalaria, que esto pues para algunos pacientes puede ser que no deseado, entonces ahí este manejo se vuelve difícil decidir qué aplicar a esos pacientes. Siguiente. Las medidas generales, alimentación, hidratación, oxígeno, eso para los profesionales es el principal motivo de preocupación cuando tienen que tomar decisiones. Y también dentro de esto, cuáles técnicos, por ejemplo, de nutrición artificial, sean aceptables, cuáles no. Eso les confronta a los profesionales con dilemas éticos y también temor a confrontación de la familia, conflictos legales. ¿Qué pasa si yo ya no hidrato a mi paciente o si no le doy oxígeno? ¿En qué ambiente legal me estoy moviendo y cómo explico a los familiares que eso no necesariamente es dejar sufrir más al paciente? También la velocidad de disponibilidad de los servicios a veces es
es un tema de preocupación en estas medidas. Siguiente. Tampoco está muy claro a quién corresponden decisiones de medidas avanzadas de soporte y reanimación. ¿Es el paciente, es el médico, cuál del equipo médico? Obviamente si existe una voluntad anticipada, está claro, pero muchas veces no existe y es difícil tomar la decisión porque es difícil saber quién toma la decisión y sería ideal conversar con el paciente sobre sus deseos acerca de medidas avanzadas de soporte y reanimación, pero no está claro quién debería iniciar esta conversación, según los profesionales que entrevistamos. Siguiente. Sobre la parte de eutanasia o activamente terminar la vida, habían solicitudes activos por parte de los pacientes en 2% de los fallecidos que investigamos, y de estos 6 solicitudes, que fue el 2%, 2 fueron realizadas. Además, habían 6 pacientes diferentes en que el médico indicó que la muerte del paciente fue causada por un medicamento administrado por el personal de la salud para acelerar el fin de la vida, pero sin solicitud explícita del paciente. Y en otros 7% de los casos, el médico no está seguro si el paciente terminó su propia vida. No se reportan sus suicidios asistidos, pero sí hay algunos casos en que el médico tiene dudas acerca de esto. Siguiente. Ahí hay unas citas otra vez de médicos sobre eutanasia y suicidio asistido, que dicen no es lo usual aquí. Culturalmente parece que no lo manejan tanto. Ocasionalmente alguno que otro paciente nos lo ha solicitado y no con la formalidad que debe tener ni la legalidad, pero creo que es falta de conocimiento. Siguiente. No hemos tenido aquí suicidio asistido, pero yo tuve un paciente que se suicidó con un cáncer de lengua. Con la segunda quimioterapia se murió en la casa, amaneció muerta. No se supo, pero la gente no se muere de un día para otro sin tener un preámbulo de una complicación. Hay veces que pienso que hay gente que se suicida y creo que lo hace porque pensaron que en la eutanasia, pero las personas no acceden fácilmente. Siguiente. Entonces, esto demuestra que quizás están pasando cosas que desconocemos, y creo que esos primeros hallazgos abren la puerta para ir investigando y mejorando la situación, tanto para el personal de la salud como para los pacientes y sus familias. Muchos médicos en Colombia no están de acuerdo con la posibilidad de solicitar eutanasia por parte de los pacientes. Y las razones por no estar de acuerdo son en general las siguientes. La falta de poder garantizar cuidados paliativos óptimos y oportunos, y dicen, pues, sin un buen manejo paliativo, pues estamos dando una opción que realmente debería estar manejado inicialmente por cuidado paliativo. También porque sentirán que esta es una indicación de fracaso y frustración, otros por creencias religiosas, otros porque piensan que para el duelo de la familia del paciente sería algo muy difícil y negativa, difícil de sobrellevar. Y algunos consideran que el protocolo propuesto para llevar a cabo la eutanasia no es el adecuado. Siguiente. Entonces, un poquito resumiendo, hay condiciones de los pacientes, tanto clínicas, culturales, familiares, sociales y económicas, que determinan un poco las tomas de decisiones por parte de los profesionales de la salud. Obviamente también condiciones de los médicos, cómo perciben ellos los deseos y temores de los pacientes, qué formación tienen, cuánta experiencia tienen, también su propia creencias. Y hay otras condiciones del sistema de la salud. La fragmentación en la atención es un problema que se escucha repetidamente. La falta de opciones ampliamente disponibles en atención domiciliaria y las limitaciones de tiempo para conversaciones, para tomar decisiones, para interconsulta, etc. Siguiente. Entonces, pues cerrando un poquito, creo que está claro que las decisiones de final de vida obviamente existen en todas las partes del mundo. Los 2 países que estamos enfocándonos hoy, Colombia y Países Bajos, ambos cuentan con legislación
Colombia como único en eutanasia en el continente, pero las realidades son muy distintas, tanto en ofertas de cuidado paliativo en general, como la posibilidad de hacerlos domiciliarios. Las culturas son muy diferentes y las barreras también en parte son compartidas, en parte son diferentes. Creo que mucho de lo que ha pasado en Holanda en los últimos 10, 15 años ha ayudado mucho en llegar a la situación en los Países Bajos de hoy día, y podemos aprender varias cosas a ver cuáles podríamos aplicar aquí en Colombia. Yo creo que es muy importante abrir el diálogo entre profesionales de la salud, entre profesionales y pacientes, en la sociedad en general, sobre vamos a morir, qué queremos cuando morimos, qué es importante, cómo nos sentimos, para poder llegar a una cultura un poco más abierta y con eso saber qué necesitamos realmente en cuidado paliativo en general y este pedazo particular de cuidado paliativo que es al final de la vida. Siguiente. Muchas gracias. Entonces una ruta con muchas curvas, altibajos, pero creo que ahí vamos llegando. Muchas gracias, Esther, por tu presentación. Muy interesantes los datos encontrados. Vamos a proseguir a unas breves preguntas que tiene el público. Adelante, Martica, gracias. Gracias, Esther. Bueno, ahora no tengo que pensar en la traducción. Listo, tengo una que es bastante larga, la voy a leer. ¿Algún comentario sobre el impacto en la solicitud de eutanasia o suicidio asistido de temor del paciente a ser una carga económica para la familia? ¿Cómo solucionar esa situación? Y él continúa explicando algo. ¿Quieres contestar esto o quieres que le formule el resto? Esa pregunta me imagino que es sobre la situación en Colombia. En Colombia. Yo no tengo datos sobre esto, yo he escuchado esa preocupación y podría existir y sería obviamente algo de preocupación, que eso no debería ser la razón para solicitar una eutanasia. Algunos estudios en Estados Unidos muestran que un alto porcentaje de pacientes que solicitan eutanasia lo hacen porque no tienen buen manejo del dolor, buen control del dolor. ¿Tenemos datos en Colombia de cómo es la calidad del control del dolor en estos pacientes? No, es que casi no tenemos datos, por eso hemos iniciado con pasos pequeñitos, pero sí, habrá mucho por conocer para poder contestar esa pregunta. No lo sé. Bueno, dos más rápidas. ¿Existe la posibilidad de escoger el lugar donde se hace la eutanasia en Colombia? Por ejemplo, en la casa, el hospital. Deberían existir, yo no he podido tener acceso, pero como están reportados al ministerio, debería existir la posibilidad de conocer este dato. Y la última, para cerrar, ¿cuáles serían tus recomendaciones sobre el seguimiento a las solicitudes de eutanasia? ¿El seguimiento en qué aspecto sería? Bueno, tendríamos que preguntarle a la persona que hizo la pregunta. Supongo que estadísticas sobre las solicitudes. Tocaría preguntarle a la persona que lo hizo si aún está presente. Si no, lo dejamos. O si alguna de las personas expertas entiende la pregunta un poco mejor que yo, podemos... Bueno, buenas tardes. Yo pensaría que la pregunta tiene que ver con que dentro de la normativa existe un seguimiento específico de unos, digamos, de unos lapsos de tiempo que se deben cumplir. Entonces, creo que la recomendación es intentar cumplir el tiempo de la solicitud que se hace. Dentro de la solicitud, una de las cosas que tiene que quedar clara es que la solicitud de eutanasia por parte del paciente sea reiterada, cumplir una serie de valoraciones y creo que dentro del protocolo está muy específico cuáles son esos, digamos, como puntos. El protocolo es fácil de acceder, se puede acceder simplemente por la página del ministerio y ahí van a encontrar ustedes tanto el lapso de tiempo que hay entre cada una de las valoraciones y el tiempo que se tiene para reiterar la voluntad de eutanasia. Pensaría que esa es la dirección de la pregunta. Bueno, muchas gracias Esther y María Adelaida. Muchas gracias a todos. Entonces le doy la palabra a Felipe para continuar.
Perfecto, muchas gracias, Marta. Por último, quisiéramos dar la bienvenida a la doctora Marta Franco, directora ejecutiva de la Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia, ASOCUPAC, que nos va a compartir unas palabras de cierre del evento. Bienvenida, doctora Marta. Muchas gracias, Felipe. Bueno, le corresponde a la Asociación Cuidados Paliativos de Colombia hacer el cierre de este evento. Y yo quisiera hacer el cierre y terminar nuevamente retomando la frase del inicio de la doctora Caroline Frenegger, y es: la mejor manera de aprender es compartir el conocimiento. Muchas gracias a todos los panelistas por esta oportunidad que nos dieron de poder durante estas casi 3 horas recrear todas las experiencias de Holanda en el tema de cuidado paliativo y manejo de pacientes oncológicos. En Colombia seguimos trabajando día a día por mejorar las condiciones y el acceso a los cuidados paliativos. Seguimos trabajando día a día por mejorarle el acceso a los medicamentos opioides. Son muchos los retos que tenemos las asociaciones de cuidado paliativo del país, en investigación, en educación, en la parte de recursos y talento humano y en la parte de recursos financieros. Gracias a todos los panelistas, gracias por compartirnos cómo el programa PAD ha logrado que el rol del Estado sea fundamental en el crecimiento de los cuidados paliativos en Holanda. Durante estas 2 horas pudimos ver que hay muchas similitudes en los Países Bajos y en Holanda y con Colombia. Para nosotros hace falta muchísimo en la parte de mejorar accesibilidad al tema de paliativos. Gracias, Esther, por esa maravillosa investigación, por compartirla, por tener este espacio. Gracias a todos los que participaron, a Edward, Agnes, Denise. Quedamos nosotros con un compromiso muy grande como Asociación de Paliativos. Y esperamos que este sea el comienzo de un grande trabajo conjunto entre los 2 países. Muchas gracias a Holland House por haber permitido que este encuentro se llevara a cabo. Esperamos que en un futuro no muy lejano podamos nuevamente repetir esta experiencia. Muchas gracias, Marta, por tus palabras. De igual manera, pues quisiera también agradecer a todos los speakers, a los participantes, y esperamos que este evento haya sido de su agrado. Y pues los esperamos en futuros eventos organizados tanto por la Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia, ASOCUPAC, la Embajada del Reino de los Países Bajos en Colombia y Holland House Colombia. Le queremos desear una feliz tarde para todos y nuevamente muchas gracias por su participación. De igual manera, compartimos los correos por el chat de todos los panelistas de la Embajada y de la Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia, por si alguien quiere de igual manera comunicarse con los panelistas o con alguien. Y pues para responder las preguntas que de pronto no alcanzamos a responder. Entonces, ahí están en el chat y muchísimas gracias.